Should buffet, though tried it, my helpless estate, and as shed in part, but the whole, the trumpet, my Choma Mungu mugano yo Lispa Andrea Ronaldo Diego yo no kwera sabato yaye ibada yaye ndere kwera lina be kwa senyo mbili ya sabato kutukira kama ile chingo kishingo sana sura ko yamana bana baye kinya yo ko mole bwekene sabato to kwa mkonye ko mona mona abete gakoba ande se mere tinga no magenda ko mkonye utaka bona ko tuasabiro moyegoye ureta basari n'abayiribya omoyegonya saba ko yesini ko bara bya ande ke ora ere yeso ntoko yebako nesiku yawe kare na kare togo semelio kone wetanye sandu kweye ogo semelio kone wetanye mbera ni mambye ya manyasaye ngucho rikutirni makwiria ya mabe akobura abantu babantu babo ni mambye liengiye ne atokanyete kerogocha ke turatero gwatrato gwatango oyere nyasaye twakaganyire wika chinga kicho manne kuranje tolemie ande de mia e family yo mdomora cha kuranje twansia kwa kabunuri de twasala askristo mabori biyamo no bona ko tukuri bagenge to korora twagenda kujimoina solo ayo ko rabo cha ka butoka so to his cross, and I bear
Mesigi SDA Church, asante sana kwa wimbo nzuri. Tebokuwa chiandae kidogo tena mtapata moja. Wageni wetu karibu. Tusikie mmefika nyumbani. Wale watu wako huko njiani mkuche hivi tuanze program ya siku ya leo. Mapasta zetu wamefika karibu. Na wote wenyeji wale mmefika tusikie mmefika nyumbani. Sasa kwa vile niliwapatia tega 10, Mesigi tena ongeza utamu wa wimbo moja. Hiyo wimbo ilikuwa safi kabisa. Wageni wetu wakuche, viti kwa hapa mingi. Programu hivi imeanza. Mesigi iko na wimbo nzuri. Hii ni kanisa yangu. Sasa Kabako na kweligani tunagotera namba 153. Vogi mambu ya mwenge buna vitoliko wa une bigale meange matukonko na babe batukutwe maberanko erarebe ange abe ange Yesu kakorangela abe ange gote bana sebibe gesebina gesekwe birero bya ombasabe ange bisi chabi ya bisi rabasae bagata chabi nenga ken chabi obe ange Ni kwa upendo wake Bwana alivyomtoa mwanawe, na yeyote amwaminie apate uzima wa milele. Ni kwa upendo wake Bwana alivyomtoa mwanawe, na yeyote amwaminie apate uzima wa milele. Ni kwa upendo wake Bwana alivyomtoa mwanawe, na yeyote amwaminie apate uzima wa milele. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa mwanadamu yeyote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa ulimwenguni kote.
Yesu alisema kwamba anaenda kutayarisha makao kule mbinguni, akirudi twende naye. Yesu alisema kwamba anaenda kutayarisha makao kule mbinguni, akirudi twende naye. Yesu alisema kwamba anaenda kutayarisha makao kule mbinguni, akirudi twende naye. Pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa mwanadamu yeyote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa ulimwenguni kote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa mwanadamu yeyote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa ulimwenguni kote. Tenawe unatamani kupana Bwana Yesu, uenda kwa mji ule wa wateule. Tenawe unatamani kupana Bwana Yesu, uenda kwa mji ule wa wateule. Tenawe unatamani kupana Bwana Yesu, uenda kwa mji ule wa wateule. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa mwanadamu yeyote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa ulimwenguni kote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa mwanadamu yeyote. Ni pendo la agape, ni pendo la agape, ni pendo la agape kwa ulimwenguni kote. Biamono sa matera maya misigi nabande biamono sa matera maya misigi side church nande nono ndo bwate ogotera aleta dikaga sakara gojomotwa reto gotera tugukura tusabe tugendenga patiense yengi yanka geretena kimwatera buyega nkoleta oyo mintuna Mauricia Sabroni Otongo egere atoretere umurayo gotwa devotion igo ense yengi na amuretire Mauricia Sabroni Otongo egere atoretere gotwa devotion yitukuria rero karibu basi mbiamono murai Deacon Samuel abutagete tobere korwa etibi obwate mbiamono bono tigangire libageri mbakwani aseretera Kristo Yesu bwakire buya mbuyamore mbora na araya atoretira aya rispa taribo
bono nkumetie kera abantu bateneine iga basiara siarerete tutagete kuchaka kukwana. Kwa hivyo ningeomba wala ambao mmesimama kwa makundi mche kwa mkutano ili tuanze. Kwa maana yale yametuleta hapa ni kwa ajili ya kufariji familia ile Rispa ameacha nyuma. Kwa hivyo nyote kuja wakati naleta yule ambaye anatufungulia na fungu na ombi, ndipo aone ya kwamba kuna watu wanaanza nao. Kwa hivyo nawaomba nyote na wazee muche nyote muache mikutano ya kando kando, na wale mko katika pale nyumbani abairi bali baito muralika na inu nchwe tosanga sobwamo. But I'm happy kuna mzee Moracha, sioni wale watoto wetu wanakuja. Kwa hivyo ningeomba wakuja haraka, kwa sababu anayefungua mkutano anawahitaji sana. Sana ndio familia ya Moracha ndio inanenewa. Kwa hivyo tafadhali fanyeni haraka, watoto wa Moracha na Rispa mkae hapa vile mlikuwa mmekuja ili tuanze pamoja. Sasa nazi wale abairi babana abaiga mubao morembe mubatige baikaranse baremiwe na asabire igo na asaba nko basorora ase Kristo Yesu nga ka abana abo morembe baikaranse aigamo na ise banyoro koremiwa igo nabonta gete gotebanga mbuya mono narura barandi abakira abange asenge nchemereme yeri tukoria rero ase igonta gete gotebanga karibu nyote ase tore ase njere nyenge Rispa Moracha ne member ya Mesigi arenge ko 1999 yo mweli oye voi kabuna arete. She has been an active member igo nakiera tora incho yongo kwana no Mauricio Rispa Moracha so mwakoya ase kanisa igo barisibande mbaro kiguchinga kichabo chigoika igo rende nabonko barega ni mochi igo bono abana bali abaya bamaremu na Moracha kamuranche inchumo ikaransa inchwe nunganyete matembeke devotion mutai yoting dikoranga igo bono uyo nari bagakore devotion nemo gwenere buya kiagera nabwate ringa nabwate ndibwate rori enene to console you igo kamuranche please the daughters and son of Moracha, please come and sit next to your dad na mtulie kabisa, sioni wengine igo tali nsango kora namukate tindi gukoranza igo takanche kero muyigo yo guchaka twachaka ne family eli etigale ngareganie mokwani woche linde akwane matera teri rwabere no mokwani kara lento gwata geteto tere na batogotera so ngo sabande kerongo na kwaregania pastor korwa KCD atenene elinde abe tayari togoroka senjogo sabato chako mkutano. Hebu na tusimame tuombe tuanze mkutano. Tunaomba. Mwenyezi Mungu uliye mbinguni, tunashukuru sana kwa vile umetulinda tangu mambo haya matanga ya Rispa yaanze, tangu siku ile alipolala hadi leo siku ya mwisho ya mazishi yake. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuwafariji wenzetu ambaye ni Moracha na watoto wake na familia nzima ya Moracha kama babu mkuu. Baba yetu, tunakuomba ya kwamba tutakapokuwa hapa, tunaomba uwepo wako uwe nasi, uzidi kutuongoza katika Roho Mtakatifu. Mungu Baba, saa ya pekee imefika
ambapo tunaenda kupata neno kutoka ambaye ataleta hilo neno. Ninaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu amtumie jinsi onavyo ilivyo vyema kwa kutufariji na zaidi kumfariji Muracha na watoto wake. Ninaomba ya kwamba atakaposimama usimame naye, nasi uwe nasi, yale atakayotuletea yazidi kutukusha katika mambo ya kiroho. Nimeomba nikiamini ya kwamba utakuwa nazi hadi mwisho. Ndilo ombi katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Karibu sana pastor ili umlete yule ambaye atasimama. Thank you, Elder. God is good. God is good. Even when we are crying, our God still remains to be good. Nashukuru sana Elder kwa nafasi ya kipekee ambayo umetukirimia tuweze kufungua mkutano rasmi na neno la Bwana. Huyu ambaye anazungumza ni mchungaji wa ndugu yetu Richard pale KCC from Kisii Central District. Brother Muracha, may God comfort you. Kuna wimbo ningependa tuimbe kabla sijamleta mzungumzaji ambaye atatunenea neno la Bwana. Kiswahili namba 180 nasema hivi: Bana mahali pazuri mno, twapaona kwamba Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. O kitambo, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Oteru kweka otebanga asenale twariganiriwe asema kweria takore tigendo turanyorane n'abancho baitu, maana hatutaki kupoteza muda. Nashukuru maana viongozi wangu wa conference tayari here, na ningependa kuchukua fursa hii niweze kumwalika mchungaji Eddie akuje afungue mkutano. Pastor Eddie Orina, please feel most welcome. Give us the word of God. Wangapi pamoja nami wanamkaribisha? Karibu sana. He's one of our departmental directors from the conference. Welcome. Asante sana Pastor Isaboke kwa kunipisha ili nipata kufariji familia pamoja na wote ambao tumefika hapa, marafiki, members wa makanisa mbalimbali, relatives mbalimbali, watu wa familia, tupate kuwafariji wakati huu ambao ni mgumu. Na kama vile Pastor Isaboke amenitambulisha, mimi ni Pastor Eddie Orina ambaye ninahudumu kule ofisini conference katika idara ya uinjilisti. Na kule ofisini ndiko tunafanya kazi na ndugu yetu Richard Muracha. Kwa hiyo katika uhusiano huo, zaidi ya kwamba mimi ni mchungaji, lakini tena tunahudumu pamoja na Richard kule ofisini. Kwa hiyo uhusiano unakuwa madhubuti sana. Na tunaposimama hivi yenyewe tunahisi ile huzuni ambao iko katika mkutano kutokana na kifo hiki ambacho kilitupokonya dada yetu Rispa. Na ninapoenda kuleta neno la Bwana, na waalika pasi japo tuna huzuni, lakini tuchukue muda tena tutafakari neno la Mungu, kwa sababu kutokana neno la Mungu, Mungu huzungumza pamoja nasi. Anazungumza pamoja nasi wakati tuko na furaha. Mungu anazungumza pamoja nasi wakati ambapo tuna huzuni. Kwa hiyo tumsikilize Mungu anapozungumza nasi, anapotufariji wakati kama huu. Nataka niombe alafu kisha nilete neno la Bwana.
Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakuinua, tunakusifu, tunakutukuza na kukuabudu kwa sababu wewe ndiye Mungu pekee. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe, mwenye nguvu, mwenye mamlaka na uwezo. Wewe ambaye unatamalaki mbingu na nchi, unayeketi katika kiti cha enzi. Wewe ndiye unayejaa upendo, wewe ndiye unayejaa faraja. Ni ukweli kwamba haikuwa ni mapenzi yako tupitie vipindi vigumu hivi katika maisha, ila kwa sababu ya uchachi wa dhambi katikati yetu kama binadamu, dhambi imetuletea matokeo na madhara mbalimbali, na mojawapo ni kifo na magonjwa. Na leo hii tumejumuika hapa kwa sababu ya kuondokewa mpendwa wetu Rispa, ambaye tunaenda kumlasa leo. Mkutano huu umekuja ni watu wa familia, ni marafiki, ni members wa makanisa mbalimbali, relatives mbalimbali ambao wamekuja kufarijiana wakati mgumu. Naomba katika jina la Yesu upata kuwafariji. Nitakaposimama hivi kunena neno lako Mungu, utumie vinywa vyangu ili usungumze katika ile lugha watakaoielewa, itakaowatia nguvu na kuwafariji na hata kuwapatia tumaini linalopita kaburi na mauti. Tuomba katika jina la Yesu. Amina. Tunaomboleza kifo cha mmoja aliye na sifa mbili ambazo ni za nguvu sana. Na hizo sifa ambazo zinatacha familia yake moja kwa moja. Sifa ya kwanza ni kwamba alikuwa ni mke wa mtu. Rispa ni mke wa Richard. Na pia ni mama watoto. Kwa hiyo ni mama ya watoto hawa, kina Eunice, kina Joy, Millicent, Enoch na Benson. Na kwa kawaida hali kama hii inaibua huzuni sana. Kwa mfano watoto, kwamba uhusiano ule wa watoto na mama yao unawafanya wawe na huzuni sana wanapokuwa katika mkutano kama huu wakitazama jeneza la mama yao. Na ende bintu munabire totanyale gochenjia ndaba boli na muikaranzete iga egati omugaka ase familia no mongina ningokonyora abana babwato bwamate bwangenere tokolenta mbi bwatingencho mbigo etani bwanjani bwa abana amonangina asengenje iyo obwanjani obubwe memono nale gotebia abana abaiga banyagosira Rispa Eunice Eunice yale uno kabeli nsara lia ngai Joyale omwana nale tokura akorera nere chechari gachire conference muruka dota iniro sijui ni nani Millicent okay sawa. Watoto tunafanyiana utani wakicha pale, tunazungumza na wao, watoto wazuri sana. Kwa hiyo inakuwa bahati mbaya kwamba baadhi yao hawawezi kustahimili kifo cha mama yao. Ni jambo nzito, ni jambo chungu sana kwa watoto. Pili, nataka kumwambia ndugu yangu Richard, nikwambie pole sana Richard, kwamba tuko hapa kuomboleza pamoja na wewe, wewe ambaye ni bwana wa Rispa mwenda zake. Mtu na mke wake
wanakuanga na uhusiano wa karibu sana. No nyamanga nago uchara swabira tatoiga lakini abantu nkwanja na bale ase nyomo na kigeko gera abantu mwanyomanete. Ikobono na kuwa goteba Richard mbanja ine na rispa sana. Ubwanja ne uli bwagerete rispa karusoba ali nyatika mate agacha senka ya Richard ya. Abantu abanja ine. Buna naindu tu ikaranse taiga abatora naindu tu anjaine na banjani baitu. Bantu bali wanjana. Bantu ba wanjana. Karati go wanjani obwale ro bwisimi. Wanjani mbole bwale ngo bokoro bwa Richard ya. Atikumira na rispa ali nyatika madmes ba umiranete. Baganjana kufa na kupona. Baka bayibuira abana bababwikaina abana bayaba abana bangaini. Richard nero yo tokulera lero uli wanchite kana lengo mokake na karorire buna basacha bale ko sega kero bakuligia abanji babo basacha babugate ekiombe kenyoro bale gusabana esati yalenge ndabu miaka ya 70 mwanzo abo 70 sati yalenge ndabu mune yobe gederi cyane bale gusabana ekinyoro bachiroboko ne rongi yarenge mwamu yale ko kwepera potom Richard yarenge mwamu dimaze sinkwa yebegitai sinkwa sabit ne bikoro to bya ko kwibura form Richard una basacha tuarenge tuare ko likia baruyu baito asenge njobu anjani engakieyo wono bwanjani obuo na obuo ayelire bole sanduki ali obwanjani boli bwale kogera abakungu engakieyo kero obwanjani bwalenge botali obwasimi bakungu bale koro kwerosibia indo cha banga we karansta mbai kerete kigori ikyo bakungu bale kwerosibia babwate saruni na mabuta parafin saruni bale ko be kamakara yebiembo mokebegete babojote chinkuru bale koroselie tukiabe buya arole kano montomu ya uchaso mwanchoye bono bwanjani obu na bwabere crash di Richard lero lakini onsi asonsi nyasaye no wali nyasaye na bale mi na wamenda chinguru. Nataka kusoma kutoka kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa kanisa la Korintho sura ya 5 aya ya kwanza na ya pili. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. 2 Corinthians Abakorinto ya kabere isano kibungo kiaye kemo na bibere linasema aje? Hello, neno la Bwana linasema kwa maana tuachua kama hema yetu ya dunia tunayoishi ikiharibiwa tunalo jengo kutoka kwa Mungu. Ati Biblia imeanza kusema ati kwamba tumefanyaje? Kwa maana tuajua kama hema yetu ya dunia tunayoishi imeharibiwa. Ngakimoiwete bukwego teba ngakitole tuamanyire tunajua, kwa kuwa tunajua ni kipi hiki ambacho tunakijua, tunalo jengo kutoka kwa Mungu. Kile ambacho tunakijua ni kwamba huu mwili tunao ni hema, na kwamba hii hema ni kuharibika wakati wowote. Lakini zaidi ya hapo tunalo jengo madhubuti, permanent, ambalo si la dunia hii. Nyumba iliyo ya milele kule mbinguni. Hiyo ndio nyumba ambayo tumetengenezewa ya milele, ile inapatikana mbinguni, isiyochengwa kwa mikono ya wanadamu. Hiyo ya permanent ambao tumetengenezewa mbinguni haijatengenezwa na mikono ya wanadamu. Katika hema hii tualia kwa uchungu. Sasa katika hema hii ya muda mfupi tualia kwa uchungu. Huwa tunalia kwa uchungu.
tukitamani kufikwa makao yetu ya mbinguni. Na katika kulia huku basi tunatamani kufikwa lile jengo la permanent ambao ni la mbinguni. Yesu asifiwe. Amen. Obwenga mariko gago tebaiga inga emebere yetobogoretie marika gukwana asamangana yokorabara asamangana yemegwekano elinda nyare gotoeresa tumanyeringa lya Nyasaye ndiriri ingo mobero yobogoreti noyone gugwekani gwema mbora nere yumo somo ikaransite nere kurukwema. Lakini tutaraikira chieme kabla hatujafika kwenye hizi hema zamani hizo, wakati walipokuwa na tunapokuwa kwenye matanga kama leo, tulikuwa tunatumia hema zipi hapo zamani? Njia makitu alikutumia alikale kwenye wajitaraji twale karosia masaruri amasaruri katena masaruri abantu bale kuligina magoma ya matoke barosi chiema abantu bakenderera. Bono lingana neno hili ambao limetafsiriwa hema ni neno la Kigiriki ambao maana yake ni oikia. Oikia manake ni kanyumba ambacho mtu unakatengeneza kwa materials zile ovyo. Amasaruri kana masaruri mwaroka masaruri bono akanyumba katole omobero oyo tobwate gogwekani uri saruri ngaki omobero gwekaniwa ngaki kwa gwekaniwa iko muno ikaransite wore saruri bolingo yo mino sina maite ni saruri ya no chio yobo ye yankere naki no chio beke kera bikire naki osise tuki osenaki omosacha beke zutire naki aneli saruri lisaruri boli. Sasa nini utokea kwa lisaruri? Kwamba jua ikiwaka basi linaanza lisaruri ngakiriko bakeromo basori yakire elikuoma ekero liomire embule wanza gotonya liaruruka. Kwa hivyo ndivyo tulivyo. Hii miili hii ndivyo ilivyo, kwamba kwa muda mchache unaonekana uko afadhali, lakini mawimbi ya dunia hii yakianza kutugonga sisi kwa sisi, ndio magonjwa na mambo mengine, miili yetu inaanza kunyauka, na ikinyauka inaanza kufa moja kwa moja. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema kwamba tunajua hilo, tunalijua, si jambo geni, kwamba zote jinsi tulivyo hivyo ni wa kuishi muda mchache. Ndio maana Rispa ameishi miaka michache tu, kama miaka 35 miaka 45 hivi, miaka 45. Basi lisaruri yarurokire yagule kwisha maneno na ande lindende buati ne lindende buati. Ndio maana katika hii dunia, kutokana na hii dunia, kwa mwaka mmoja tu watu wanaokufa dunia nzima ni watu milioni 57. 57 million kwa mwaka mmoja katika dunia nzima. Watu wanaomboleza, watu wanalia, kisha na maana wenzao unalisaruri wamenyauka, wamekufa. 57 million dunia nzima. Na hivyo maana yake katika mwaka huu tulipoanza Januari kufika mwezi wa Disemba, watu watakuwa wamekufa milioni 57, na miongoni mwa hao milioni 57 Rispa yumo. Na katika mwezi mmoja wanakufa milioni 4 na kama 200,000, 4.2 million kwa mwezi mmoja. Hivyo ina maana kwamba katika mwezi wa 4 watu dunia nzima wamekufa milioni 4 na 200,000, na Rispa ni miongoni mwao. Kisha na maana ntundomanyete na masaruri tuli. Na katika juma moja, just 1 week, watu wanakufa duniani milioni 1. Watu wanakufa duniani milioni 1. Kwa hiyo katika wiki hii tangu tulipoanza Jumapili tunaelekea mpaka kesho jioni, watu watakuwa wamekufa milioni 1 na Rispa ni miongoni mwao. Kisha na maana intundomanyete na masaruri tuli. Lakini Biblia haikumalizia hapo, ikasema
hata udadisi unaofanywa mwingine unasema kwamba katika siku moja watu wanakufa 171,000 siku moja, 24 hours watu 1171 wanakufa kwa nini? Wanakufa kwa magonjwa, wanakufa kwa maajali, wanakufa kwa wengine, wanakufa kwa vita, wengine wanawawa. Kama nilitazama jana jioni katika runinga ya NTV, wakaelezea mtu mmoja ambaye amekuwa akiua watu kama 7. Ameua watu kama 7. Yaani anafanya mchezo katika kuua watu. Kwa watu ni mchezo. Watu wanakufa. Siku moja, wiki moja, mwezi mmoja na mwaka mmoja. Watu wengi wanakufa hivyo. Lakini faraja ambayo tumepokea kutoka kwa neno hilo ni kwamba zaidi ya kujua kwamba mwili hii ni wa kufa wakati wowote, lakini tunajua tena kwamba tuna maisha ya umilele ambao Mungu ametutengenezea. Kwamba mwili huu ijapo utakufa, utakuja kuvikwa na mwili wa umilele, na jambo hilo ni Mungu mwenyewe amelitengeneza. Na kwa whatever, Rispa yes amekufa, alikuwa anaenda kanisa, alikuwa amemwamini Kristo Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, na kwa kuwa alikuwa anajua yeye ni wakufa anytime, lakini bado akajua kwamba maisha duniani si kikomo, si mwisho wa kuishi, lakini kuna maisha mengine ambao kwamba Mungu ametuandalia katika Kristo Yesu. Kwamba akicha wale wote ambao wamesikwa mafumbini watafufuka na kuonana wenzao tena. Alafu kisha wavikwe miili ya kutokufa milele na milele. Hilo ndio tumaini letu. Hilo ndio tumaini letu kama watu wa Mungu. Na hiyo ni siri kwa watu wa Mungu peke yao. Wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo kama mwana maisha na mwokozi wa maisha yao, wao wakifa basi watakufa milele, basi mnakuwa na tumaini la uzima. Lakini wale ambao wameficha maisha yao katika Kristo Yesu, katika kumwamini na kuenenda kulingana na njia zake zinazokubalia katika maandiko, basi hao ichapo wakufe sasa, wanatumaini ya kuendeleza maisha yao katika ufufuo. Yesu anaporudi mara ya pili. Kwa hiyo abana balia Barispa, neno la faraja linawajia ni kwamba kifo hiki, kama mnapomuona mama yenu kwenye jeneza, that is not the end of our journey. The time is coming that God will do something with her once more by calling her name from the grave, and the Rispa shall resurrect. That is the comfort and encouragement that we have from the Holy Bible. Brother Richard ninko manyete Nyasaye nako etekewa alia sobisi asitokomera na keremambia na yote neto gusaba okwegera kolito kwegera keremambi na yote neto no mukiri obwate Nyasaye nako etekewa gugete abandera nyale kana tutabwati mbwangete gusoma Biblia na ende mbwangete lingana na Nyasaye na ende mbwangete gusaba asenge nje hiyo Nyasaye tika konye gwetera selinganeli na yanda mange akwanira selinganeli akoremi naende gwetera asogosaba onyole chinguru kya Nyasaye elinde ndipo upata kustahimili msiba huu na uendelee katika maisha yako kama familia katika kutunza na kushughulikia watoto hao. Bado watakuhitaji. Inahitaji hekima na maarifa kwa ajili ya watoto hao. Baadhi yao ni wadogo, wanahitaji kuona picha ya msasi katika maisha yao. Wanahitaji kuona picha ya mama yao katika maisha yao. Sasa hiyo picha ya mama yao waione kwako. Uwe baba tena uwe mama katika kuwatunza hao watoto. Ni kwa sababu Mungu atakupatia ujasiri, atakupatia faraja, atakutia nguvu. Na hao watoto ichapo wengine ni wadogo, kila ambacho Mungu amewaandikia kwa ajili ya maisha yao, kifo cha mama yao akitakuhamisha. Mungu atakuwa ndiye mama yao, atawatunza, atawaelekeza
ndipo wafikie njozi zao za maisha ambazo Mungu alishawaandalia, na Mungu apata kuwabariki. Sasa hebu tuimbe wimbo huu stanza moja. Kotera kulikuwa ikigusi 177 stanza ntangani ne chorus. Tote nango twensi totera kotera ukwo aso kwenyolia amangana raso kotera ukwo, especially lero ndagochia se familia ya Richard. Kemechando erago itanane jera sowosyo waono mosunte bora bubo sesenirwe na Yeso kora borole no buwa matema ro bora bubo kobara o bora buwa selyo boba rora Yeso mosundo tame omwengene Yeso ngangara sore. Tikamurangerie Pastor Stephen Ongige omurai alternate stewardship as a conference akorogo saba ende tukore devotion yaito. Biamono pastor, karibu sana. Tosabango oyoro muya naendo mwanchwa tata Nyasaye tuakoira neiringa mbuya mono asenge njoyo buya bwago bonge no bwanchani bwago butari kore masi chinga gichonsi watukwane irase nchera ya bene watumiro mosombo gotoremia ngobogi mobotiburi omoerio obogi mamboro asabengeni baracha komenya bore bosibwembera monene tuare gosaba ng'eng'aneye ebe ng'ane koene kigubia ase birengererio na ase nkoro yoyo minto muracha naboigo na ase abana baye naboigo na bonsi bari twakuniru no kurara kwa risiba omonene otokonye oturendera okwegena gweito ng'ano nyene kero turaumirane na makweri turare turi no bogosemerio konene ng'ubogima mboro turache komenya tware korete nkenya sama bokaga senchire ya bene ribaga ririsima bogoiri ekera menye taso boikomo bwenze tuasabire ng'omonene kuranje murachomo echinguru arakabere ari bogori asenga nchoyo kobonene ore omorendero kwegena kwaye nabo igorende nabana baye musangere kana bweri tukoria rero twayobekira sama bokao buna kwa yuariganiri tuasabire nga chinkwana kira kwanu na ndonsia yara akoreke aba yago kuimokereria igoro na inda koremia enkeye yoyo minto moracha buya munasinga nchomo sombo gwatumire gukwana ringaneri na inde twegenire nga no tumeka abande buna ritukorira agenderere onsi akoreka sogo kobonene tuasabire goetera seria taria Yesu Kristo motorio ito. Amen. Kwa sababu ya ile ripoti tulipata yule mtoto Eunice is not feeling well, ningeomba tena kwa sababu nimekumbuka pastor akiomba tumweke mikononi mwa Bwana ili kwamba Mungu apate kumshughulikia, amchalie uponyaji wa haraka. Hebu tuombe jinsi tulivyo. Tuombe jinsi tulivyo. Baba, katika jina la Yesu tuna kusifu, tunakuinua na kukutukuza kwa sababu wewe ni Mungu ambaye hakuna chochote kisichowezekana mbele zako. Ijapo tuko katika maombolezo haya, tunajua na tunakiri kwamba wewe ni Mungu mweza yote. Basi tufariji zote, especially familia hii ambaye ameacha nyuma ndugu Richard pamoja na watoto wake. Na habari ambayo tumeipokea ni kwamba mtoto wao mmoja hajisikii vizuri na hata ameenda hospitali. Katika jina la Yesu tuomba zote kwa kauli moja, kwa imani hii kwamba umjalie uponyaji wa haraka, arudi hapa aendelee na programu ya mazishi ya mamake. Na pia uwapatie ujasiri watoto hawa wastahimili msiba huu, ingawa ni mgumu, lakini ukisimama katikati yao utawainua mioyo yao,
utainua roho zao na Mungu atastahimili watakapomuona Kristo Yesu msalabani aliyekufa kwa ajili ya maisha yao. Pia utakapowafariji wale watoto katika kuwajalia ustahimilivu, na umfariji pia baba yao Richard, naye umjalie moyo mgumu tutakapokuwa tunaendelea na programu hizi. Mungu jina lako lipate kuinuliwa. Ni katika jina la Yesu tu. Basi nimeshukuru sana kwa neno. Tigantebe nande mbya munase bali mwaikire. Tigatokoro gusaba munase ngincho mwana uyo munamo korera manene. Bono ndagete gotebanga chinse chaikire togo cha komoyega. Lakini tembate binga omoroberi orispa igoro yobene. Kenta tenginyori omusangirikano mugima. Rispa gare member ya Musando district ase pastor yakuru ku Pastor Daniel Osano nabo igo moracha igabegete chigotibere igare member full member ya Key Central Church Seventh-day Adventist nabo igo garo mokorie meremo oyo mobwa bakorie meremo ase South Kenya Conference ase igo nakinateberanga matanga ya gara ya bene ncheragete Pastor oitotaria ntwabwate omongino ndokoeniwa maatensa neno bwe kanisa ya Mesusita Pastor no airo mogeni elinda akure amanye koirana ekero mukorigereria bali mutamanyeti namatete kora baoro kiringe kene muracha no mokorie meremo bwe conference ne conference ngimano etakire koba nasi gonchera bale abarandi bari chungu nsima baikire tayati anda abarandi baikire nali bararenga maene umuigono yobene karati nenga ba pastor baito ekiagera ninwe ababene mari abanda abaria mutari gucha guchike pandeke ngakibona mwabagu inchwege pandeke angena murachao mokorie mirimo na inwe na nchire moche gocha mbuya mono nagokiwe kubarora igo bachakire goswa. So please ntagete mumanyenga matanga ya nabara ya barandi chikwaya inye mwatumira marieta aino na matera aino gochiari mbuya buna bono ntagete gotebanga omo pastor oyo mintonya keri aiche atutangane tuchakumuyega bunarubeirie nere or appointed na district pastor ne conference ne mwanjeretebo. So karibu pastor. Biamono Mulisia asemere memia Mulisia we kanisa yetu ya Mesigi biamono asemere memia mwamanyire twensi yetu achire asegange yemo yokolemia oyo minto moracha ne family yaye nago ikira bina twekirega ekikire saa 6 kero kire saa 6 igomo manyetenga tubwata 1 hour yokora mangana itonsipi eliegere oborandia bosoe asense UAM kwa dakika hiyo saa hiyo moja tutakuwa tumemaliza mambo yote. Na vile mnafahamu kabisa kwa matanga sasa hivi hata tukipiana nafasi ya kuongea hatuna maneno ya kuongea. Hivi utaongea nini sasa? Watu tumeongea, kama tungejua kabisa utaongea ubadilishe ili hiyo mama Rispa amke, wewe ndio tutakupatia peke yako uongee. Lakini tungependa wala ambao ni kwaya zetu ambao zimekuja mjiandikishe hapa mbele ili tujue kwamba mpo. Na wale wageni wengine ambao utakuwa umetumwa mjiandikishe hapa, tutaweka mesa hapa baadaye ili tuendelee kuandika. Hivyo tunaomba kuanzia sasa kibasa sauti hiki hakuna atakayepewa ila ni MC mwenyewe atakuwa nayo. Kitakacho kuwa kikifanyika ukiitwa unakuja unasimama unapigwa picha unaenda unakaa. Lakini tokoranjira na hiyo igona nkora igwana na tulitangana tutaragenda guchiande na ikimoko rumunta guchata itukobetere gukwana moko mbwate sirende gaki ikira bantu mali boja bataka kurwani umo inchibono mbwata 1 hour to make sure everything is done kira saa 7 igoro omorandia okwanire. Hivyo ninaomba wakati mwingine hii jamii huwa inasaidia watu wala ambao wanaharibu, wanaacha yule ambaye anasimamia ili mambo yawe vizuri. Ninaomba kwa leo munisaidie. Haleluya. Ninaomba munisaidie kwa sababu ninakimbishana na muda 1 hour. Tumechelewa wote. Angalia saa yako uone ni saa 6.
Kama ni saa 6 hivyo tutaomba kabisa tufumiliane. Ninamuomba ndugu Dennis njoo hapa. Huyu ndugu Dennis ndiye ambaye tutasaidiana na yeye. Ni kwa nini? Mimi ni mchungaji wa mtaa wa Amaliba. Elmo yo mintomoracha no yo mtoko le mirimokomo. Mtaa huu uenda nisijue watu ebinyoro bitinko bimanya. Yonte getanko nyege ntekemo. Abaliganie ekenyoreki. Kera abaaliganirie from there nitaendelea tutaona tunavyoenda. Bwana wabariki. Wewe mto Dennis tuwaliganingo twensi. Pastors Moraiga from the district yo mintomoracha the family ne kenyoro na abakwanira secretary Yesu mbuya more no etura samabe. Buya mono sana ega sina egunenke sana na instructions inko bwati ne chie kanisa kenyoro kyo omosasa mogaka Samson Marasa kayale nara Samson tayo omogaka Henry Onkebo buya mono korua se kenyoro kianya gonyi tonyoro mwalimu Sakaria mwalimu mwalimu Sakaria edage kaiga Mesigi from Mesigi ngora koru Mesigi mote naiga mwakwe bicha yo makwa noni wa behalf koru Mesigi Kiswahili from Mesigi tuko na ile clan ya Mesigi huko tuko na clan tuko na clan from Bogetutu Minton Saiga ngora nto batiga isiko elinde elio moru tributes go cha soyo mtomoracha onde taya umongina Jack karibu sana Kiamoiro koru Kiamoiro from Kiamoiro oyo ore rukoru Kiamoiro Nyaribari Nsaiga from Nyaribari aba mintoko runsaiga aba to bebe kaina iga mongina nchumbu ya mono arafu nkore ngitu akorire from Mesigi tumepata mtu kweli. Okay, bona onchoka iga mongina ya mo akwane nkwane ya mugaka kwane nkwane ya mono mongina abana ba kwane nkwane ya motafadhali elieta negentega kasana a minute less than a minute mwarura bia mana selibaga umosike muracha abashiriki ba Mesigi na abamtwensi baturaiga twensi abagani yawao Lispa no muliga lingo mushiriki Mesigi na sinde mushiriki seri bagali ya ne kenyero kyanya gwanyuna na tebigwa twale tiramba gombaito biya mono banchi wa manne biya mole mwensi biya mona soko tanyorera libaga nje ngoro guyunes bwali goru Kiamoiro iyo ndo mungina bwe kanisa Kiamoiro biya mono oyo nchakiri ni ubiri korwa se kanisa yali amangera yongo tebaiga ase kenyoro ekene ntubwato bukindu asa bana bali bane rema bone korosi ndatere ekoras museseniwe buya mbuyamona abana banyasaye aba pastor bonse bara nabanene bane kyara koni bulensi nona kolega asya matuka mange njewe nale gukwana njewe ngoro kwena lyonkebo iga nkwane abana baiga bamurachana murachomo nyene babe imeyoko bakukwanya sae babe sentiga tigiya nyasaye onye murachore go sabakabe alwego sabalimo asabe gatatu na mwali gani nyasaye asenkoro yaye imo bugima bwaye bwensi nabana baye karo nyasara abakonye basoa mona murachana ende baba amona nyasaye nabakonye eliyo bakine asobane bwa nyasaye nonde bwensi orabo koleta mangana kanga gatotebetia kalisi bali moyo eliyo tokonye lisiba oyo bwata mangana atigeli ngana liaye naende karara lirente natote ibolonge bunere tigabali gania sabara se kerenchera kobagotara kobagosoka muyamana oyo ne so isemokerispa buyamono koruo mosocho narora tokorera abwa magana ebinyoro mosocho muhelda onde nara koruo mosocho minto koruo mokema gushimate sawa buyamono sana biamono nabatebinga chinsa gochire chinyenge
moroche chinsa 6 igona nabatebi nturi ku West Time kera togokania kwa igwera mbia mono bakira kiana gwa banyene kenyoro oika tubali organize bono igonde tekogenda ase nyomba ya Moracha atebrugo kenyomba nyomba ya Moracha ni nyomba ngale abo bale bono chianko chia Morachoyo okwerere chianko chiaye inchwa igonkera ngo taba chianko chiaye nabangina rumme nabangina moke bonsi inchungo ga mwa kwebicha igoro ni chianko chia Morachango kwanera chianko chia Jones ni inchwa igera mwa kwebicha bira moko nyorwa tokogenda the next stage chwango muterene ga igera mwa kwebicha tena kurobusia iga asaba ko barara bicha no bagwaka chianko ni chianti chianko ni chianti chia Moracha ni nchwango gaire mwa kwebicha tena kurwalia na igo more mubikira se abana bwo bakwereire gaiga abwo bale chianko chia Moracha ni chianti chia Moracha kinyiro bana banta banene Olio monene kabisa ase mwensi no olio yasigoja busia olio monene mwensi ase mwensi yogotabana ere twani kabisa ase bonsi sukanga busia mwake keranya moko mwake keranya nuanga mumwa keranya kabisa basi no oli ba keranya ni nchaigo mwaka bagwa keranya aba nkolera bale ikiagera omwana obo oralire nturigo kwana no mangite ko sabo mwaka bas oyibonere nganje tuyo ntebiri amangite ko saba na monone ne gwetani sabango sabiranga abana babao nyasaba echinguru kero bakolera eliegera babone echinguru nyasaba yangote banga igotogote banga ni lisi bakonya no muntu sore ni santwezi kali bana baye boka igobona munati ko Moracha muno yo minta kwanira alia tigai kirine munakirite munatokirite iga tuganya nanda yandi nyasaba koreta ya mono sana Biamono sana. Tokorango iga twensi. Biamono sana. Tono tusaranse nyasaba seni biamono nabantabaya. Egrupu ende ya kabere. Nabamura bamwabo Moracha. Ichibone chikasi ni chaya chagai. Abamura bamwabo Moracha chikasi ni chaya bana babanta abacha bonsi. Inchungo nabayisiga bamwabo. Ni inchwango gamwa kwebicha. Abumba murabamwabo Moracha bonongo kwana. Kasi ni chai chanka mwensi ni chabana baba muti abayigu mutigale ngo baretande abayigu ba Moracha ngo baretande ngora igonde to kwana nga abamura bamwe abo Moracha mbayo sira baga kalima atemiremo ekire chikasi ni chai ngo kwanda bono chanka chikasi ni cha Moracha na bamura bamwe abazike usigo sira batoko tawo yo ike gusingelinga abumba murabamwe abo chikasi ni cha Moracha ka ngaijire igo bale bonsi abanyaruka na abamura ekire chikasi ni chai Maibalirende. Basi kama hao hawapo mtakuwa mmenisaidia sana. Kuna mmoja amekuja, Bwana wabariki. Najua kwamba kuna marafiki wetu ambao hawaelewi Kisii, hivyo tutakuwa tukitumia Kiswahili. Ukija ukitaidi ili tuongee Kiswahili. Sawa, Minchwango. Hawa ndio cousins ambao wamefika. Huenda wengine wako nyumbani pale wanaendelea kupanga mambo mengine. Basi tufanye hivi, tuine mkono, Bwana wabariki, tuende tukae. Grupu nyingine ambao ninaleta ni nieces and nephews. Abaigwa. Bagocha, gochomo chioyo. Abaigwa. Hawa ambao ndio naita niece and nephews. Naomba na nyinyi muweze kuja. Unajua ikifika wakati mwingine watu wanaanza kusema wewe sisi hatukukumbukwa kwamba hakuna hata acha sasa kwenda kwa masishi kwa sababu hatukumbukwi, tumewakumbuka. Abaigwa ngaimole. Abaigwa. Basi. Igo sengi njopata hiyo bono igo na arure nseme yo omane na baseni. Ngange kwa yeyemo etera kotera iga. Blessed ministers njoo mtupatie wimbo. Blessed ministers njoo mtupatie wimbo. Please, blessed ministers, mukijelewa tutakuwa we have very minimum time tukae kule toka kule ili tuwe
tuwe captured. Mungu awabariki sana. Kibako nyakuyarigani for men. Mnasunguka hivi, nimesikia vyumba vya usafi. Wanaume mnaenda hivi, hii nyumba hii mnapita, kuna gate ni police, hamkamatwi, but kuna nyumba hapo kwa mambo ya hiyo nini, kwa usafi. Na wamama mnasunguka tu hivi kwa hii nyumba, hapo kando mnaweza ona venye mnafanya. So asante. Sore ayo monene wemeganda kindo chobuya wenseye naitananire korende tinda nyora bosani kobuwa yesone orion kwerete asomo saraba ni wagenete nairanira sore ayo monene wemeganda tindo chobuya wenseye naitananire korende tinda nyora bosani kobuwa yesone orion kwerete asomo saraba ni wagenete weka okwegena kwao enkoro yao asare yesono agia asare nabo otamero bwaito obuire makwera sembera kabuka kagenda igoro monene tata monyamuru kwegenda bwaito nasore beka okwegena kwao enkoro yao asare yesono agia asare nabo otamero bwaito obuire makwere sembera kabuka kagenda igoro monene tata monyanguru kwegenda bwaito nasore abange babekiro kwegena kwabo asobonda bwenseye bande asabana babo bande asaba ibori babo nabande asobora gori no gokumya korendo kwegena wekehenehe nasare yeso abange babekiro kwegena kwabo asobonda bwenseye bande asabana babo bande asaba ibori babo nabande asobora gori nogo kumya korende kwegena wekene nasare yeso weka okwegena kwao enkoro yao asare
asare Yesu no agia asare nabo botamero bwaito obuire makwere sembera kaboka kagenda igoro monene tata monyamuru kwegenda bwaito nasole beka okwegena kwao enkoro yao asare Yesu no agia asare nabo botamero bwaito obuire makwere sembera kaboka kagenda igoro monene tata monyamuru kwegenda bwaito nasole beka okwegena kwao enkoro yao asare Yesu no agia asare nabo botamero bwaito obuire makwere sembera kaboka kagenda igoro monene tata monyamuru kwegenda bwaito nasole beka okwegena kwao enkoro yao asare Yesu no agia asare nabo botamero bwaito obuire makwere sembera kaboka kagenda igoro monene tata monyamuru kwegenda bwaito nasole. Tunawaambiaje hao? Asante sana. Bwana wabariki kwa wimbo mzuri. Wacha niulize, kuna abangina kuru aba nesokoro ya muracha ndinaro lega kwebicha ina koro ose sokoro ya murachora abana bagotu imukinga ko bakomenya no ole ngura gochore nkuligere abana bagotu mbari kwagirirwa basi igabono onde tayo ororekanire ase eguru esemeyu nero yo ngina koro basi tenanga waba gwakebicha ngakire magokoro ebicha ando dinaro como besi mungakire bicha oyo ndoyu basi bandra bagotu aba bagocha ngora magokoro aba ni wale babu wa Muracha ambao wamekuja hapa. Basi tufanye hivi, tokolerea. Biamono sana. Biamono na bantaba yanga sawa seni. Nyinyi ni watu wazuri. Enda mkae ili tumewaona mpo na nyinyi ni watu wa maana. Nyinyi njuro ni gisiro nino magara torai kitorega. Basi abantu baranate ubakurukuruaria asingira Muracha rweta alibusigisa seito bakurukunga na buo abangina rumme. Tinareta na banka nareta bali barubusikiza ali seito injungo gocha mwakiri kurwaria se Muracha ngina Muracha rutu ngumbwaria neche na ngina mokeno bale bono mugocha mwensi timu elingima thank you atogoja twins abantu bali barua bosigisa bonsi ni nchwango gagira tuwa kwebicha ya tena babenga babango ngo byanga bawo kibicha Muracha ngo charegera kuno icyanko cyaye bicha biamono sana tiabaracha bonsi bakwebicha igonka getenga kuruense melia twa kolire kurwalia ankorio maneno rari ngasuko bosyaga motebya tusabire tirene ino makwebicha ngai mwangero cha abanda bari kurugo mangitege twa yakanyora no chaka goteberieta mino gwasuka uchemna gwakuriteria oiga twebire eno ndego kubateteria no tatotebya umuntu bamanyite buya Muracha sisi hata utuambie jina wewe hakuna anayejua wana tusabira ngo gusaba guko taweke birangeria soko saba aseria taria tata no mwana no moyo mutagatifu tata itore igoro erietaria ori sikwe bonda bwa boche gwanja kwa okorekana ensa igamo na igoro otoe bono ndagere yetu ya bono turusi ebibi tumira ndo tiga bagotojegia
tobasa gotobeka sogotemwa neo tobagere korwa so gwensi amina masoge Maria waikyoire nema monguru naye kwanyorire gesio kuwa abakungu bonsi na Yesu omwana bwenda yaona negesio Maria omutagatifu ng'ina Nyasaye tosabere ntu abasalia bono nasekero kyokwita amina omachani tata rora twachira sora sema mbia bono tokwira neri ng'ambia mono rora omoigu naraire atogoteba ng'a na mapenzi yao bono ntu togokora kende omoigu moracha nabachukuru mutwara ogosemeria momanye ng'a twensi no tokogenda segonde iyo monto tarusi mang'ana chimbago moina sekorenta asore monguru korancho toigwe eseria taria tata no mwana no mama mutagatifu amina. Thank you mbia mono sana Nyasaye senie ma mwakore mirememi ya Nyasaye senie Thank you. Igo morochenga chinkechi chonse twachinyweire. Bona bande mbale matiguru weke tokoteba ko ndikogona isinga muto charetie ngoji chamule. Chikolera chago chomuchoyo chiraiga inchwango. Otige olia ngina na Bible bamora chabara mura batiga chikolera chiranda iga inchungo mura. Bamba mura bama mora chikolera chonse chumwa kwebicha. Chikolera igona rangiri chikolera. Gosuke step wende yakabere bono ngosoande ase abantu bali ba immediate bamuracha ngoso abwo twakorera matanga tubate ngasi nchingi chikorera cyomo cyoyo ncungo gochaga mwacha korera na intwi chikorera cyomo cyoyo ncungocha awele bakorogorosi nabwo abagocha mbya bono sana ncwango chikorera cyomo cyoyo ncungocha tena ga no mugo krubicha chikolera nchira ga chacha bas ne robororo wa krubicha tokolera ngo mwaka tokolera ngo iga yasago seni bia mono sana tokande tusaranse biche ya elire bono ya elire akolere nde wala digo yo mochiro wa kusi bicha na kolera tenena kolere biche nde tenena ngo ga gwebirte gwe nde mwa kuno yo tinaga mwa kwebicha mu gisangyo kiranje mwa kwebicha komo ande mwa bwenere bya ko mwa kwebicha bakebicha chikolere kiche twangite byamono sana bakebicha akimwa bwenere buli ko muka mbono muri 16 mwana na abaseni byamono sana ni wantaba nyinyi watu wazuri enda mkae Mungu awabariki kwa sababu unaonekana vizuri. Basi tunapoendelea hivyo tunataka sasa kuleta kwaya nyingine ili nijipange kuleta wageni wengine. Ngange kwaya. Sasa hivi tutaleta kwaya kwanza. Tukimaliza kwaya ndio tutaanza kuangalia mtu binafsi tafadhali kwa sababu kwaya sipo. Yes? Joy Sisters. Mchongo mtoko tena. Unajua hii ni ibada. Hivyo kama ni ibada, nyimbo ni sehemu ya ibada. Tunapoimba nyimbo ni sehemu ya ibada. Hivyo tunataka matanga yetu, matanga ya Mama Rispa yawe ni ibada. Hivyo Joystar, kumbe ni mmoja, wawili, Joystar mko wangapi? Wako wengine. Basi sasa mnaangalia. Tulikuwa tunataka vikundi kwanza, baadaye tutaleta individuals. Kwaya ziko ngapi hapa? Kwaya ya misigi sasa nitawaleta kwa sababu wao ndio wanaona uniform. Kwaya nyingine sijaona kwamba kwaya za kanisa tunataka kwaya kama umevaa uniform tusikuharibie muda. Basi Joystar, please quickly. Joystar, simama hapa. Take up quickly, please. Thank you.
Maisha ya tulio nayo yanapita tu kama umande, yanatoweka upesi sana, yanapita. Maisha ya tulio nayo tusipoyatumia kwa ujuzi na kumfanyia Mungu kazi, tutakufa. Maisha ya tulio nayo yanapita tu kama umande, yanatoweka upesi sana, yanapita. Maisha ya tulio nayo tusipoyatumia kwa ujuzi na kumfanyia Mungu kazi, tutakufa. Takorera, 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 usilie, 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 usilie. Saba mambya, habogokya, mogoroba, kabokoira, omba sana, asubuhi, najioni, omba sana. Takorera, 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 usilie, 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 usilie. Saba mambya, habogokya, mogoroba, kabokoira, omba sana, asubuhi, najioni, omba sana. Sisi binadamu twatumia kufanya kazi zetu, hatutaki kufanya kazi yake Bwana. Lakini shauri langu hili, tufanye kazi yake kwanza, tuwalete wengi kanisani ili arudi. Muda mwingi sisi binadamu twatumia kufanya kazi zetu, hatutaki kufanya kazi yake Bwana. Lakini shauri langu hili, tufanye kazi yake kwanza, tuwalete wengi kanisani ili arudi. Takorera, 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 usilie, 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 usilie. Saba mambya, habogokya, mogoroba, kabokoira, omba sana, asubuhi, najioni, omba sana. Takorera, 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 takorera,
takorera usilie 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 saba mambya kabogokya mogoroba kabokoira omba sana asubuhi na jioni omba sana. Yamono sana. Ntegete bona inu murakwana. Kiro yo makwane no gotera kule namba 272. Kiro yo kila moja ingie katika wimbo nambali 272 kwa Kisii. Nataka na nyinyi muongee. Kana kubuliya mutara cha gukwana munya kirogo nkonya iga arararigania abantu. Thank you. Because of time, our area MCA no araiga na inde o request ringa atagete kogenda matanga ndinari kinyoro matari. So welcome mheshimiwa. You give your condolences and remark rinde rio agenda koremia bande tumanye ko swaso goteruko. Ismail Matundura Masota aka Umuongo. We are welcome. Mbiyamono abateneneri bomoyega abanchu bomonene ngo bakwani mwensi mbiyamurega biyamono sana litanga nikigima engora ya nenene oche so yo minto muracha sengenjo yo kumusiria mungino natebire pole sana manaba ntoba minto bekinyoraiga nabaigo balia ba minto abairi bali baitu kurubugirango mate mwasiri umwana ino baigo natebire pole sana makwiria ya nabaro airira abantu baitu bono rero kurigikoranga n'ichinga gicheikire bone meyega yokaiga ni shughuli tubwate na kwenia abantu ba minto abantu bagakari gusirira eretire iguru sana lakini rende tigatutigira monene ikiagara mangano bogima nobo moyo inimirimo yo monene tigatusabira namaya makwiri naro Yesu najete katoro kienchera nande twamanyire nga wetera kwigena ntonyoro bugima bonde baada yo bugima obo unoyo mintasirire buna mwaigure abairi bali mwacha ngoro kwa muongo nero bwe musie weliye mataria momanyete abantu banka mongina mugokondo mongina Agnes na asirete ukondo nere monene mosote bakara bakeguchinsaria yaromoke ndere nero toko mweni nabura nga tigangiche iga kiagara nimanyete mutare gutwara matanga anga mwensi matari muri kwani apa rende y'abantu bekinyoro aba bande nabarorire no bara abande no bakari mate nateba nga tigangiche elinde indwe ngora ese family matanga abeire kinyoro amange na batu bwateraneti akinatebire pole sana igo no turamo abairi kimoko genda mogende bia namanyire nga abana siasa mbatuka lakini ngagete nga chingaki unless oyo kogenda nero yo gosoka aichega machitagika ibere baadaye oyo gutigarere natigare oyo gutigara natigare nateba ngoyo kogenda so koruabwo nintige erongori yane yechiri bubera iga ese family manaba murabari ba mataria nabarabu nimbatigere siringeli fweyemo ase nabarabu igasi eri bakorenko nturi kuna gukwana mangana mange lakini egente kemoiga kyagera ntakwane tinje no mona siasa Kenya tiribuya kuna kulera turi nimanyete no muna mwacha iga bari mwaruare nona bari mura nona matanga buna ya kubanga uchumiere bobe ense yaitu muna mugusi twatebira mugusi togo chamo kero twachiramo uchimutua bogi mobonto gocha goyatanana kurua siasa nere para siasa nera masomo siasa nero amangana afya
ayako basi siasa kero monta muyaro soburai binte biko babia bogusi twatebire tobaamo monjete tobaamo tokonya na into matiangie abe president ya Kenya twanjire boigo basi buna intwe buna aba tuli mutu amubegete no tuli abu igo na inche ekero gusito ko bamo bonchari yaito na inje na teba ngekiro geke kende kyo MCA kimwankonye miaka 10 nabakorere kiri nabakoreire uchimutua iga obuchumbe ndari gekero nyasato konyire kero turabe moyo twensi ngaki kegoika ndoteba ni nonde bia mono sana oyo minto ero tebire ngogendare nere tigaru ngora togende tumana kubai kwintu bia mono mu MCA abarigani bamumoyega nchino bwoge Joseph iga ninka na chanka amura chapole na andi no musani one amangana na abere 2027 igegoika enko na kobange no muongo asinge njondo mwenge tairekero gekare mono sinyigo gekera agetiga ngega iganke nyore ekio mwerio na ende chame kuru kuchubiri ase matiangi atakere kori gichukura korwa na inche buno bwoge matiangi ngo support abagusiba mintu mubwati si anyore kerogo na intu tokonyeke asa yo amakembi ya mono tige program egendere mna kawaida. Asante. Thank you very much. Pastor genda una intu turakwana kera banda bakwanire na yegule ense egotoka aren no mocho muya asen koron yeso yo agachire ariati togo kwam nense tota kogota rinde tota goten se ase tota goten rinde tota goten se ase tota goten rinde asitutigerabwo byamono sana bose mwate kwayengia sana. Sasa ngogenda se kisemo cha moracha ni nchwango inaenda kwa hapo kisemo kitoro kike Swahili ni mwa nyumba. Sasa tunaenda kwa mwa nyumba wa moracha kisemo kwa semo. Sasa tunaenda kwa semo wa moracha. Haleluya. Va semo njo kisemo ni nchwa kisemo ni nchwango gaya obuya abantu bayitana nyola bara abaigweli buya within a short time bas ekira kigisemo ingikyara natiga bangina babo koletanda bakoyoye ekero baguchicha bacheiga egera bachomanya lakini esemo naraiga asemoracha arusetie rispa bakika murusiti mwae nero morerete tago tokwani nero lerete rispa moracha nchungo hakuna kisemo chao. Moracha njoo pigwe picha na semo wako hapa ili muweze kupata. Unajua hapa hawa watu wa kipekee sana. Hawa wameshiriki sehemu kubwa lakini naomba basi hata tababe naambiria hata kama bwana mama yetu bako bangana. Kile kisemo hawa ndio semo wa moracha. Bwana wabariki. Semo kwana bona lingana limo iga. Noje mnatoka wewe. Mbago ikaransa. Nto ni medendo ikarana. I understand you what you are saying. Abantu banyasaye mbyamure. Lakini tiantigera kwa ro pastor kwanda. Semo ya ningakikuru. Hamjambo. Mimi nasema tu poleni familia kwa kumpoteza mpendwa wenu. Kwa majina ni Newton Osozi. Nimeoa dada yake mdogo. Thank you. Yamono nje ngiri patio kombo ngoro kwa no yobosoro nje na ale tasabani amune semo gaiga. Njenke pa mugaka
sabaniano yo minto nao minze itari. David Kombo igonde se mugucha senkeye wetera root. Savanio Kongo mugaka igonde oyo mwabo Naomi. Ncheri siba maracha. Biamana sana. Ikaranza chisemo chena. Abana banyasai naliko bakwani biamule mwenzi. Na twagaga li chibu ntokore. Makoyo no yorarire niga menyete bwone kurukira sisato. Igonyo kinire te bwona agasomera bwone kurukira sisato. N'abarimu baye no bara bamasometie mpaka nanda kagende secondary nande bwone agakorero simu yana kamurusi bwona akamurenta oyiwa ntali mwana one na Bible baye mbayo ninchendo monene umuswati one nero monene umwaborispa ekara wa Bible bateyo ingubwende ukwana igumugwete ntebi kunyikaranse aya abana saya nariko batebi nga ogo kwa lisiba okorara kabere okorogo seseniwa asibali be mugene tinyasaye na okorokoragerirwa asibali batakole tingite kieke batamwe basi biamono chimashini echi mwanya abantu okorosia nena muchigo sarekaiga ina yanga era gusugoika kwanda kina eretera ndiringa gitwe igwanana aba muraba bago bagenda to kole mirimo ni sasira sereka inju se mora akora yes se mo injo kole gaki chimashini chianga bone binte ebyo se mwanya abantu okorosia di sasira yanga inju se mo kole basi biamono sana ngange kwa ya misigi nchungo matoko tera kwa mogaiga kwa ya misigi cho mtupatie wimbo Basi tunaomba mkutano mtulie. Kuna kelele kwa mkutano wa waombolezaji. Kwa hivyo tunaomba mtulie tafadhali. Tigakobeke liogi kai master of ceremony chinga kichinyororo. Tigakoba mwensi masters of ceremony.
tigango yo mara ayo mukutano chimashini echine chimashini so igo to baise go mwe masini go so mwe master of ceremony tigana mwana bwate meroberi yaye mbuya mono kwa yaenda mbele. Bitukongo charine kero mone narairane gocha kuya abana baye bagende amonere no mogogo monene asabanya bibe bayaba angambire bagende amon na abana baba bache abana babo bachega tumanya gucokana nabo twa consultiriga inchungu na bana babo bonse mobayiga nabo twigwana nirigonga twoge twensi na bana babo egere oyo gotokora introduction ka gokora introduction oteboyo na abantu baye abwaba abono bali chikasin chia bana ba muracha inchungo mwensi ya mono sana ono aiga monga giteka isato igainye egere amakoyo abanchokere sukangurwa keiga nkubwatu muri sukangurwa bino uri akiriga musikiro mai ga keiga musikiro gora ya keiga egere limura bwatu igocha sukagocha iga moche binangocha binana bangire ga bari spemoko bakurubusyo abana babe bakuru nyuma yino bono tobange ngo kiteka ntoko bwata marieta lakini zo tengo yunya gitu minto ole nabantu bamabona bwaba igo bono tobanga ngiteka ibere totegererane tiamba kwana ande wairebya njongo kwana nkoro ku Elijah Ombasa Onsare noyo mwabarispa ntarachi kogenderera wacha ni introduce my sisters. Wairire iga mwensi bia mono jengoro kwa Alice kwambukani njo musubati umuhabari sipa monene Alice sikabusigo bona abana bawo akwebichaiga kagukwana limwe na ukwana sikabusigo na abantu baye abantu ba Alice sikabusiabo nabakwane bia mwensi inama de usana watu wala korega lakini de rispa nero ndereta nabale igange anti mwisuko minto tuakina lakini MCA hope nga ntonyora kabaka ke gutugamba okay sawa so oyo mama albede onere mu muru minto mokogoti mbaro bale gati babere Benson na Samuel mbale konyara kabaka igesinga njo yegas wono nimbwate mwane I have a wife abana batatu oyo nero musubati omonene omwabo omonginone tare kunyara kabaka iga nere singa njo yegas lakini moro jinga nimu mbanza rande wecho kabisa
Oyo nere mwisiku mwa mokogoti. So ni shemeji zangu. Oyo nero kobwati oyo. Oyo gatatu. Ai. Oyo nero yokane. Efamily nene lakini ali kusabali bagali itamba ke batrende MCA norole. So to okoruku Samuel. Onero mongnoe. Umuro minto mokogoti. Takunyana ukwana mbone ge sabali alinge ntambe oikire nere mwae. Mbali buya. Sawa. So tusigake gabon. Go okabere anti ane akabere anti Naomi nero oyo nero nderete na Nanchenko bakwani nga wairire mwansi nyuma ndara introduce my family ndatebenga Nyasaye na wate plan ekero mwana omintasi liteke ko yatimbu atibaga nande ngocha busia ukwana teba aiche paka buone Rispa alikuja kwangu. Ababuone bali baroche Rispa akabakiro kwae tena igoro mwezi. Tena mwezi. Simama. Ngayo mugako nali. Aiche gocha bosio na muibuli ominto. Abaiga igo banya etoko bakorra Rispa erio moerio ekiagera igo barenge bakoyoye Rispa alikuja kuwapigia kwa Eli nekera arwetororo na liachete akagenda paka bwelicha agachikomwakira gento kieke kwa Eli akamanya gocha nyagitari nkamanya gocha kumulenda mpaka dakika ya mwisho yenye alifariki. Oyo igakoro kumeli muiboli ominto oyo angete libaga nkagenda buone abakwani limbi yamole oye turasa mabe Rispa mokoyo one na mwanchete ade nare komoruko yo minto oyo nero mugakone oyo angete abana akoro kusabania Una moi gwan sabania mogaka Rispa buna arwara na chabwone tukamoira nyagitari ya igasinya wono urarire gatumube Nyasaye mubeke asagaya. Asante. Ona tigangitiro jisi abana bane omonene ngoyo nabagwikwanira ko bakwani bairire koro kudays moko twincho mwezi komo neno nawo ko bakwani mansimbi ama asamereta nkoro ku Gibson obare Sabania. Auntie was like my mom. Janona asomereta yakoro class 6 paka ngakora class 8. Skurmata yange koro ku Comenius. I think that's enough. Nko bakwani boirire buya mareta nkoro kuaneze oko Goa gwani boirire Zabulon Mugaka Miyamori mwenzi Samarieta Stephen Abuya Miyamono enare family yane seseniwa Mutu aberake alibogira ngonto bwata abantu abange nande nkora arabu nemeroberie koiru Naomi agotenena bali baje koi Naomi bali baje koi Ruth aya omosaba toikaranza na abange barasana lakini ndima etirende mwatenena mwarara natakansabe tusabe oye wobone tata Nyasaye mbia mone keroro mwanchu na ndo motongi okale na kale
lisipekere kwa mutongete soboiko bwense kwa maete ni miaka kwa mubekirete yobogima bwa yakomenya yaikeire lituko lya rero bono timukire marika agoteba bari baguku barase nyomba y'omonene makweli aigo nyagokera enyangie ya lisipa twasabire oyera ebunora arorere buya okoimokerera ni kigurube obwororo obwanchani no mugako otigaire nke oitwarora na bwango igase nkase lisipa arenga agachaga kigokwa mokonye nande na igure ng'ara ase nyomba yao abo mong'aini elindobe nayo komworokera litang'ani arenda abana batigaire nyangi ekere genderete bwanchani no morembe goikabwe yaerire buya elieta liao libaku twasabira ase Yesu omotoria museseni esenge yo jinsa kobe musinde gase ngo ngutaru muro jinengo nengo ngwere wane to kara tu momuro mu aboris po monene Uncle George Ungabire. It was my uncle. May his soul rest in peace. Mong no enwara no momro monene. Gaki embrane tua ntoko batagar. Wasabon. Ante jigoja. Onere anti ano monene. Lirina le ukwana igalenge maiga. After abaiga chianti chiani jukwana marieta chi introduce eta ekaiga tokole. Toiwanen. Abasani bomwana ominto Lispa mbiyamore litang'ani igongoro kwaska boiborugere kia mukama bono liakabere nsogete bogirango sobo Lispa ni kamati yane gaki esimo okogenda asimo goikaransa mwatuinyura amasabo mwasabirania abana ba kamati yane Lispa mokoyone muracha oremereri ekene keranye kenene tuakiru omochibonsale tata omochibonsale omochioma mastera gakiani gotokorengereri ng'a gaki nande who is next gaki motosabirani bana mbwate mbabere mwana oyo omotai oyo okoruku karo omwana oyo iga noyo nokoruku amoni ngo bakwani boire buya samarieta ngoruku amoni oeri ninjo momuro monene wo uchochi onsar anti Lispa na tuanjete kengo basaba atse chikase nchiane obwanja ni bolianti abwate gocha story tigatogende asante Ono yutigara Auntie Ruth na Auntie Mercy. Abana bamwe wa Lispa. Tia topategare tarifu. Sawa. Na bakwani mwensi mbyamore. Nanje nimbwate family. Nimbwate omugaka n'abana. Batatu. Na bawe kwani. Nabakwanira mwensi mbyamore Samarieta nkuru kunora ncho mwesko manene Nabakwanira mwensi mbyamore Samarieta nkuru kwa Mombasa omwana wa gatatu narenga utatikanere ga sokirake nomugaka noarega koroku David tigakwana Byamore tindikwenda mange Rutu nomongi none mokoyo no kure na igitenka agatwakero kwa eri mpaka no aine kerukeria asarenge kobera tindage karanza igaru etenka agachanya gitari ngacha komorora nkayungochire ICU kurwa ICU otumukire bona baminto abana bali bane pole sana abaminto mbia mono abakoyone pole sana Samarieta omwaye nkorutfurut nincho yo mwa Lispa nkomo bwatili akabiri Bwana Yesu asifiwe.
Asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Masi Muige Onsare. Nimeoleka Vihiga. Familia yangu mje mbele wenye mmekuja kunichukua. Huyu ndio mama mke wangu na huyu ndio mdogo. Acha ongee. Waliokalia ibada ya leo, watu wote wakiwemo watoto na wengine, hamjamboni. Hamjamboni tena. Mimi najua huyu msichana Rispa, wakati nilikuwa na msiba, alikuja kuniomboleza nyumbani huko Vihiga, na ni uchungu sana, lakini ni maombi tu. Kazi ya Mungu haikosolewi. Ni hayo tu, mbarikiwe. Hamjambo waumini, sisi ni huzuni. Msichana Rispa ni msichana kama msichana wetu, hata watoto wake wamekuwa wakitutembelea, tunakaa pamoja. Ndiposa tumetoka safari mrefu kutoka Vihiga kuja kuomboleza nanyi. Mungu awasaidie katika yote. Bwana asifiwe. Mimi ni kusema pole. Rispa tulimpenda sana. Alikuwa mkarimu, alitupenda sisi zaidi ya Mungu amweke mahali pema. Wana na binti za mfalme, mjambo. Kwa majina naitwa Esbon Senagi. Tulijuana na Masi tukiwa kanisani, mshirika wangu kule Vihiga. Kanisa linaitwa Nazareth Kisambai. Mjamboni tena. Ni pole tu. Acha Mungu ashamaliza yake. Tutaonana, manake si wote bado ni wasafiri wa mbinguni. Nimebarikiwa na watoto. Huyu ndio mkubwa, anaitwa Nora. Anafuatwa na Esther. Na huyu ndio mdogo, anaitwa Alvin. Asante. Senge jinsa walimu kwa newe wana watoka na taribu sawa Rispa na bwata bamuraba mwabo baisike bamwabo chikasen chikasen kurubo girango era bamagoso ndubuna abana bae ndubasa ko recognize sobo Rispa chikasen taribu abamuraba mwombara na muro juna basu getama ebandi gereti injo mocho kora monene wono ngoruga atinde tebanga ke boko sebon wono mukole bwangu taribu sasa jasa mleta ngoro kuchomo migiro tisipane kazi nyana mletemo kwa yona Tomo gwankwa Rispa ni cousin tato mwabo amatata bamo timbaro simbiama abantu manembya muri mwese ncheri chade wachuti Rispa ni cousin yani. Asante mboti amengenda. Wailile no eno tura sama be asama rieda ngoro ku Richard oyo Kerina no yo mwabo Nsare tato mwabo Lisba izo Lisba is my sister in law na bayo ko senda tere mbiamo no pola sai. Point of correction ni sister ya taribu sawa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi sina mengi, nina huzuni kabisa kwa sababu mimi nimekuwa na Rispa hapa kwa hapa. Nimekuwa na Januari, tumekuwa naye, tukaongea, tukakula, tukacheka. Tulikuwa tunapigana tu simu vizuri. Akakuwa mgonjwa akanielezea nasikia hivi na hivi.
lakini tulijaribu, my in-law, my sons, watoto wangu wenye, kuna mwingine na imemwita mama, kwa nampigia mam, how is mom doing? Ananiambia mama yako nile tu hawezi ongea, wacha tumwachilie. Lakini nimebaki nikihuzunika. Nikikuja nakuja naingia kwa nyumba yake, ananikaribisha, ananikatia ndizi, mboga, ananipa hadi maziwa mala. Nashindwa nitaanzia wapi? Nimefungiwa gate na dadangu Lispa. Mimi naitwa Maureen Mora Maina. Natoka Kamagambo. Mbarikiwe. Rispa, rest in peace. I love you so much. Thank you. Muno je bantana bange baruka amagambo. Mbare batale gutene naiga bonongo saba onye kwaruka amagambo kurubugirango rio siri rongo wapi. Ebu simama. Mororekane. Tenena. Obuya nimba maide tenena. Korama okoiga. Sawa, na moi karanza. Mbia mano. Alafu Rispa iga kinirete kia mukama. No achite skuru kiregendo na akwane na MCA abantu bakia mukama ngo bamwe recognized in a special way inukara kara tegerera igo. Wono tigange ribaga yanko yane ange Elijah a introduce familia yae alafu ame go finalize. Taribu. Asante sana. Mmepata majina, mimi naitwa Elijah Mombasa Onsare. Nyumbani ni Kamagambo, South Mugirango. Okay. Safari bado. Safari bado. Hata kama sheria ziko tunazivunja. Kwanza kabisa, this is my family. Wacha waambie jina. Ni mke wangu. Kanisa, jamaa na marafiki na wasalimu wote, hamjambo. Asanteni sana kuja kuhudhuria na kuthibitisha harusi hii ya mwisho ya dada yetu Rispa. Kwa majina anaitwa Electina Achote Ombasa. Mimi ni wifi ya Rispa. Mara ya mwisho Rispa alikuja kunitembelea akiwa mgonjwa. Alitoka kwangu, alipoenda hospitali hadi wakati alipolala. Ni machungu sana upande wangu, kwa sababu pia kuna ndugu yake alitoka tena kwangu, alipoenda tena hakurudi. Lakini yote Mungu anajua. Kuna wazazi wangu mahali hapa. Ningependa kuchukua fursa hii kuwatambua waje hapa mbele. Wale watu ambao wametoka Mumias, karibuni sana. Wanapoendelea kukuja, this is my elder son. Anaitwa Emmanuel Mosare. Nimempa jina la babangu. Anayefuata anaitwa Joseph Suchi. Amechukua majina ya ndugu yangu marehemu na pia my father-in-law. Na huyu anaitwa Benjamin Oed. Hii ndio familia yangu yote. Asante. Kwa hivyo acha nichukue nafasi hii nimpe mama yangu kipaza sauti hapa.
Asanteni sana kanisa, waombolezaji, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi ni familia kutoka Mias ambao ni Electin ameolewa kwa Elijah. Kwa hivyo hawa ni wazazi wake, mimi na ango yake. Kwa hivyo nitaanza kusema tu jina kwa sababu ya wakati, watasema tu jina na mama mzazi ataongea jambo. Wasalimu. Aya, sawa sawa. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa wakati na masaa haya, nikiwapa pole zaidi. Kwa majina ni Godfrey Okech, kazi ni Electin. Tumsifu Yesu Kristo. Okay. Kwa majina ni Lydia Suchi. Mimi ni dada ya Electin na mfuata kwa mgongo. Nitawatambua mama zangu kwa sababu ya wakati. Huyu anaitwa Magdalene Were. Ni dada ya mama yangu mkubwa kwenye tumbo moja. Huyu anaitwa Eunice Owate. Huyu ni aunti yangu, dada ya baba yangu mdogo. Anafuata baba yangu, ni last born wa kina baba yangu. Huyu anaitwa Gaudenzia Suchi, ni mama yangu wa kutuzaa. Huyu anaitwa Josephine, ni dada ya mama yangu. Huyu anaitwa Gladys, ni mama yetu katika boma. Anko, huwa tunaita anko, lakini ni bwana yake ni ndugu ya baba yetu, ndiye mkubwa kabisa. Huyu anaitwa Maslin Mbone. Huyu ni mama yetu kwetu kabisa, mdogo. Huyu anaitwa Valeria. Huyu ni dada ya mama yangu kutoka Busia. Alafu huyu ni Electin. Asante sana, mnaweza kuketi. Wacha niendelee. Nasema kwamba safari bado. Niongea hivi niko na uchungu, maana aliyelala ndio sheria za Biblia huwa mnazikiuka, hamzifuati kwa utaratibu ama vile inavyotakikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu wakati tuna celebrate kifo cha Rispa, hata kama tutatoka hapa jioni saa 1. Kwa hivyo mtupeleke pole pole. I can tell you just a direct. Sisi tumeteseka na Rispa tangu aanze kuugua. Unaweza kuwa jirani yake na usijue kwamba Rispa ni mgonjwa. Tupeleke pole pole. Kabla sijaendelea, and it is labda amunielewi, wacha niite shemeji yangu ambaye ni babangu apate kuongea. Niloka. Jessica, mimi ndio nimekuita. Kuja. Tiga yako na. Litanga ito sa mabera taribo.
asekene MCA tiango tekene iga. This is my dad. Injemo muro ya monene. It's so painful ya rokora tatu mina kurira. Wasabona. The reason ya kurira niki nere okineti rispa. Na rispa nere omorereta abana bae. Onye tari rispa tingo beka sutie. Onye tari rispa tingo ba asende boniga. Nima ete ega asine ngongu, please. My dad, I know him, he's so emotional. Nabara kuwana ube lakini at the same time chinsa chiko in 5 minutes yako kwa tenji tingwane tingentiki. Tago kuwana mangana beroka. Wasabona wake. Nero onye taris baris batare ko banyanju. Wasabona. Ntoka mwari bagake. Wono njomo muno mona ninja ko yiye marigana tata. Wasabona. Tiga kuane ndoskaine dad. Ndoskaine we might look like brothers. Yes, he's my brother and he's my dad. Ni mwanjite. Tiga kuane omongnoyo oyole mama achabere nerense mama tari gukwana akobera asumu gako yense moge kogera omse nere okineti moisoko mwabo gusabona taribo mbura netwa nabotoko ganyesire ekenyoroke mayenga ngaki rispa na kinetu no mosaja omoisoko mwabo nagwa nabya okay mama ngojale dad sawa ngojera nabasabali baba tigango tusaba monene tata Nyasaye ekaro kwa iwete ng'omusani okure gokwagendete nayo karerororo abana bamwe abo bagatebia anyankwalenge gaiga ango omwana ominto tarariti igekaro kweyeretia mariga gokwarenga omotongi oigoro na inse nanda makweli igagokunete na ukarorera abana bari amabera lakini ukabatebia tarairi ngobokare bona asiri tukoria rero mukoyone garaire nande bwango gamambia ngochore omoboki tumerane nere bona nintu tubwate esira yogotegena Yesu kano tubori ng'ekero twaraire twakwete twachite tukorerere otwarenge enchara okwarenge enchara ntochiti tokohekende lakini yamate yonsi pia karansire gaiga yaikeraniryo gochika kwao ng'aki ekero nari korera mwachite mukanderesia igose senie yamate yonsi pia yachire gaiga gotubwatisia ase eng'encho yogosira kwa makoyone nekero bakogenda ogende na barabwo nabo baseseni nabo batangere makang'wa ndonsi asiri tari Yesu Kristo yoromorito omwana oyo agombeteri ng'ankwane lakini enasaba nkore bono abapasta baminto I understand that we need the word of God. I really understand what the Bible says, and I'm sorry for this disruption. Abana banyasaye, egento nale kubatebiga. Let us live a life as if there is no tomorrow. Let us live as if there is no tomorrow. Gango tomenyo bogima buna mambita kartige. That is my message to you. Mokoyone na semu yani menya buna mambito kayo. Semu yani menya wose ragera buna mambito rucha okora ntukiyeke to chokoragira.
Iko ni community. Siku zako zimehesabiwa, sivyo? Kwa hivyo ishi kana kwamba kesho hautakuwa hapo. Mungu awabariki. Njua mwakwe biche bano njo. Abaga barukia mukamase lisi basomete. Nane aba oyo nero lingo mobise wechisemi ekero lisi balinge school. Iko lisi batimo kagangani nganekero lemo kamwamu manya. Toten nango twakwe biche abantu balisi marukia mukama. Akwe biche abantu bonsi barua kia mukama. Abana bo lisi bamenyete na bara bonsi pia bana basani baye. Bonsi pia barukia mukama. Na lio naona mwezi yara amanyanga ki Lispa hakukuwa mtu mdogo. Asirige limad abanta bonsi pia barukia mukama ase Lispa somete. Ige karo ko buru mudogo rera genda ro chinjira chiao. Abano. Akia senga nje chinsa tini ko kwana kende. Can you take your pictures please? Thank you and may God bless you. Omabasi lilo kondwani ya njungwa ya wane kwenende. Step ingine tinda akora Rispa na abwata abaiboli au baraire abaiboli abumba bwata abamwabo sindio abaiboli bali barubogerango na magenje bomachoge tafadhali kuja mame teremuka haraka haraka nyote chikazi na wote kuja. Huu ni wakati wenu sasa. Moroje abantana bange. Sasa si matanga ni ya relatives and friends. Yes, yes. Yeah. Songa pande. Kama waswahili iga, tafadhali tulia, ukipiga kelele uweze sikia, na usipokaa mahali sawasawa hutaona chochote. Hapa sasa, nataka kuanza na wale wametoka nyumbani. Mahali Rispa ametoka. Umolisio wangu. Come. Huyu ni anko yangu, na wale wamekuja na yeye wote. Mahali mko mtainua tu mkono. Tafadhali. Abaminto mwaikira iga samatanga igotokoba ingongoba kwani nonya tura samatanga mbiyamore Rispa otimokire asoro genda ruayo rutambi na Biblia ni gekagorotebia onde bwenso ibuire no mukungu ngani igo obugima bwaye amenyete mechando igo nonya Rispa ruara matuka matambi nga Biblia ngutubanirire na nga goika tutware mechando manye kuruo tunyare koba tugutimuka kurua so bwiko bwense ase igo obugima bwaitu oboroboke igo tokororokana kiase gekegeke lakini na ende bwasira boigo na oturega twesira turega abo simusomo sange karambari tutakuru mwaka uyu ase igo na ende na nkuba manyina o maene nonya turega igabona turega komuranje tigatoriki omonne Nyasaye asichingira cyo bataba
tumonyore egere noni kirura nyako bogutimuka ntu nyara ko bogukurara une gituru sana tumumanyo mone nyasaye turara soko bogokwaye mbia muno bali mwaruka magambo maate. Wave your hands please. Na barolire. Asante, rudi kwa viti. Buya mono. Asante. Tulia kwa kwanza. Nipe wakati. Bali baruka abagirango bamwabo mama. Antike muto. Ngoja kwanza. Bali bamwabo mama, tafadhali songa mbele. I want Ango, I want to introduce tafadhali. Introduction. Okay. Senge program. Bali barebo abamwabo Estera oyore mamo mwabo Rispa sukabosyo igakeiga. Abana abamwabo Estera baiseke bamwabo sukabosyo. Aya nabamura bamwabo baiseke bamwabo nabamura bamwabo Estera oyore mamo mwabo Rispa maremo. Okay, nabwaba senge chinsa togende bwango oyo mwabo monene noyo onero oyo mwabo Estera Estera yani ngina mokeri spo monene wo yenkianga ari omugunda nyeni Sevania mugunda nyeni mujumbo machoge basi. Okay, noyo mumuro mwabo Estera omonene mumuro mwabo Estera kurbo machoga ari magenje. I think na bande mbara marieto manaba mwe kwana akimoko mura babange wave tikaba wave exactly igo mbia mono ikaransa bono aya ikaransa bongina rome Estera mbaro tuaru asa tambe tokubwatia matanga bali bari bongina rome Estera nsukabo syoiga sukake iga abanko bongina rome Estera bare an cousins Estera Rispa no mwana obo. Okay, mbwango nko bagendia, don't worry nintu abanyana matanga wave that way amalieta John Kengero situ ya cousin Estera korbongina rome bogirango boraburo gore tago ya mwana nabatebyo abana bagirango bonse bitaribo injininjo mocho koro monene bono esenge yo chinsa tinta etigosali bono oyo masabe mbasaba oyo masabe tokole. Tunaomba. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu katika kiti chako cha enzi, tuacha mbele zako mchana huu wa leo tukiwa na wengi wa shukurani kwa yale mema mengi ambayo umetutendea, ikiwemo kipawa cha uzima na afya. Asante kwa siku ya leo na tunakushukuru hata na ule muda ulitupa tukakaa na mtoto wangu Rispa, na sasa muda wake wa kuondoka umewadia. Amewacha mume wake na watoto wake. Mungu na kuomba uwasaidie, wafungue macho ya kiroho yatakayo wasaidia. Mkutano wa siku ya leo tumeukabidhi mikononi mwako, utuongoze jinsi upendavyo. Ni ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Tafadhali nipe muda. Ukisema hapana, wewe hujui Rispa. I'm the one talking. Mimi ni kama baba yake, the only brother ambaye amebaki. So when you tell me hapana, wewe songa mbali. Rispa
Tunaomba tafadhali mzee umalize na uwe na heshima kama ulimheshimu Rispa, kwa maana umechukua muda mrefu kupita kiasi. Unataka kuharibu matanga ya Rispa. Tafadhali, masisi haya yalikuwa ya heshima sana. Tangu jana umetupa shida mpaka leo. Kwa hivyo tafadhali sawa. Nabagwa nande byemore tigansa bokwabera sawa, lakini ekero korora abairi bago take time kurera Rispa nanjire yesi nsobo twaje taribo boye taribo, lakini tolimi gake tobasa kolimi likono ngogosorora tigangora oyo tarigo kwana tigangwana on behalf yango yane oyo mumuro mwabo bieka oyo nero irete Rispa nyanchwa oyo injenere toirete Rispa injengete Rispa ndagera yo moelyo engoko yakarangire noyo kolera abana bamwe bakura bange, lakini asabiro kwabera mutu abere Rispa ne anti arengo muya MCA njena gusabira mabera sawa. Asante. Basi Bwana apewe sifa. Bono ngokora tole abana bali kolera baririre twabere chinga gichisaine baririre buya nto wabira ne tusikina ndukibosio bya mono sana. Bono nkoleta omwana okoro kwa Hamon Njungu. Hamon abasani wale bamon bagosoma komo ase skuru okoro kunge korerano comprehensive na bali bacha sekijuja korora Hamon ero mwana omoke balenga bale bagocha anye mbali gocha bwango angabono chikasi ni chai no komo komyoka mwa kwebicha na Hamon abantu bale bangaini chikasi ni kiri chai anga mwamyo kiraiga mwa kwebicha na Hamon tena iga eger Hamon wa kwebicha chikasi ni chai myoka bono mwa kuna Hamon mwa bwate si Hamon wa kwebicha basani bae bonsi abasani bamon bache wa kwebicha nere basi mabwa bachiraiga chikasi ni chaye ochikomyoka gocha mabwe kasi ni enene no era angabona abno moja mwa kwebicha na Hamon bwango egere Hamon onyora nga basani baye bacha kolera na Hamon. Good. Mabwa Hamon nero mwana omoke wono nere wakirwe bicha na basani baye tokolera ngoiga jamona sana muna abaseni yenda kuno muisaranse oyo korokwa Enoku ni Njungu abasani ba Enoku bonsi mogocha na ndio kanyora mboyo ne chikasi ni chichonsi ende mogocha inu murugisa ranse mogocha mokoirana igo tigara achari tangani nago ikaga Enoku ache akwebicha iga abasani bacha asingincho Enoku korwa seskuru ya Cardinal Tunga High School in Chungo na anyege gotoka mwarimu naro oyocha you come asingincho Enoku nchanga oyocha asingincho Enoku abasani ba Enoku ninchwa inchocha Enoku come here Enoku nchwa chikasi ni anga nune mole choncho mwaikiraiga mwakwebicha ne ya Enoku. Good, thank you very much. Chwaiga mwakwebicha na Enoku abasani ba Enoku akwebichango na Enoku gaiga. Thank you very much. Chwaiga mwakwebicha na Enoku iga oyo no mwana kabere korwasa bake byamono sana chikasi ni jale nganga bono ngo baramoja mwa cover mwa tama yicha ya soka mwa anga mwa itire immediately byamono sana mona abaseni kachia mwisaranse oyo minto korokwa Millicent iga bantu barwa friends school akorokoruchi skuru ya sasa omiri abasani ba bonsi bacha sengi nchoja kolera no yo mito Millicent nincho inu abatenga chikasi nune moko bachoncho moko mnyoka aiga mwagitera oyo mino mwana omino onyoranga nali nabantu bamwe aba onde bwensi ochicha sengi ncho oyo mwabo oyo mito Millicent nchwango Millicent. Thank you abasani ba Millicent na bwaba. Thank you. Good friends, thank you. Abana abana bamuracha tutagete nabarabwo balere umwalimu yali mwalimu nincho. Good, thank you very much. Byamona sana basi yanda bandabu gocha bali mbagendera gocha mwalimu no sabere mwano just a prayer please come and pray.
familia, wageni, marafiki na kanisa, na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Sharon Odero. Mimi ni class teacher wa Millicent Nyabisawa Girls High School. Niko hapa kwa niaba ya Nyabisawa Girls kwa kuwa walimu wengi na wanafunzi wapo likizoni, ndio maana nimetembea peke yangu, ila kuna class representative wetu Bwana Dennis alikuwa anasafiri kutoka Kisumu, amesema yuko njiani. Sasa kwa niaba ya shule yetu Nyabisawa ni tumeleta rambirambi zetu, walisema nikifika niwape pole zao. Kwa baba Mili, pole sana, tunakuombea nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mama Mili hajapotea kwa vile ameacha watoto, utakuwa unamuona kwa watoto wake. Mili, the best gift you can give mom, she was my friend, we used to talk a lot. She used to tell me to encourage you to work hard. Therefore, the best gift you can give her is to pass your KCSE exams. Millicent is a Form 4. I'm requesting everyone to put her in prayers because I know it is not easy, but with God, everything is possible. When she comes back, I'll ensure I give her to the guidance and counseling. I'm sure she will be helped and she will get strength to continue. Allow me just sing one chorus. Tunaomba Ewe Baba wa majeshi, utusikie. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Tatamba uwepo wako, ende nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Asante. Much Joy. Marafiki wote wa Joy, naomba muweze kuja ili tupigwe picha. Hawa ni marafiki wa Joy. Na nimeambiwa Mama Rispa alikuwa ndiye class rep. Ndiye alikuwa class rep. Sikango mwana bange muri sikanyo makega egera mu bange byeyo. Bas. Mama Rispa alikuwa Nyangusu. Nani yule ambaye ametoka Nyangusu? Naomba mnipe mmoja ambaye atasimama hapa atuombee. Mama Rispa ndiye alikuwa class rep. Hivyo alikuwa amewalea hawa watoto. Naomba kwa niaba ya hii kundi lote utuombee.
Kwa familia nawapa pole kwa kumpoteza Mama Rispa. She was our class representative. Her advice is the one that has made us the way you see us and raise us Nyangusu girls. So Joy, pole kwa kumpoteza mamako. Take it easy. Let's pray. Our kind and everlasting Master in heaven above, we thank you for the gift of life, Father. We thank you for Mama Rispa. See the work she has done. May you continue showering blessing to this family. Let the family not see that Mama Rispa has left them, but she is with them by the Spirit, Father. Bless the family, bless the relatives. Let them take heart. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Thank you very much. God bless you. Can do this way. Tukae. Eunice. We are St. Teresa's Nyangusu tumeleta rambirambi yetu kwa Joy. Thank you very much. Basi tukae, please, because of time. Okay, wako mara mbili nimeambiwa. Ya Unyangusu mnaweza kukaa. Kuna wa Tharaka, yule ambaye ametoka kutoka Tharaka. Leader. Okay. Okay, kwa waombolezaji wote tumekuja hapa kama wanafunzi wa Tharaka University kuomboleza mama ya Joy. Tukiwa hapa tuko katika makundi matatu. Kuna wale wa kanisa, ningependa msonge mpiwe picha na Joy. Kundi la maombi. Asante sana, tupungie watu mikono. Haya, kundi litakalofuata, classmates, wale ambao wanasoma nao na marafiki kutoka Tharaka. Asante sana. Kundi la mwisho, kuna wale ambao wamemaliza ama alumni kutoka Tharaka ambao tumekuja kumuomboleza ndugu yetu. Ningependa pia nyinyi msonge mbele na dada yetu Joy. Wale ambao tumemaliza shule kutoka Tharaka University. Asante sana. Naambiwa kuna watu wa maombi wana jambo moja, tafadhali. Praise be to God. Amen. Praise the Lord. Pamela Okech. Joy is one of us. We have a singing group called PMM, that is Paradise Ministers Melodies. And the two of us, Hulda Onyando and I, we are just representatives of the group. We've come all the way from Tharaka Nithi, and we say sorry to the family of Joy. I hope and I believe our good Lord will comfort you. May the Lord be with you. And here with me is a token from the PMM family. It's little, but we request our sister Joy to receive it. May God comfort you. Okay, finally from our welfare, from Tharaka University Wusi Students Association, we will send our token later to Joy. Thank you. Maabuna pecho agetebia, Bwana wabariki sana, mmejipanga vizuri. Basi Eunice. Marafiki wote wa Eunice na nyinyi mtakuja, tutawapanga vile unaona hao wamepangwa vizuri. Marafiki wote wa Eunice muweze kuja na nyinyi tutawapanga jinsi vile tumewapanga hapo. Igona bairi baye bonse familia basani bonse bipacha sengincho mdo Eunice. This is the time you come. Eunice utakaa hapa ili utapigwa picha na watu fulani. Husband utakuja ukae next to her. Basi ili nianze kuwapanga. Tunaanza na watu wanaotoka primary. Kuna marafiki ambao walisoma naye primary ambao wako. Hebu mje hapo mbele mpigwe naye picha.
Thank you very much. Hawa walisoma naye primary. God bless you. Wapige picha. You can now go. Hii mnaweza kukaa kabisa. Secondary. Mlio kusoma nayo secondary school. Naomba muweze kuja ili mpiwe picha naye. Thank you very much. Unaona vile amekeep. Hawa ni wa secondary school. Unaona kabisa mpaka pastor ndiye alikuwa chaplain wao, Pastor Wirita. Bwana wabariki. Na haya amekuja, wamekumbushana. You can now go and sit. Wala ambao walisoma naye university. Wala ambao walisoma naye university is the next group. Hawa walisoma naye university. Thank you very much. Hii ni group ambao walisoma nayo. Wapige picha vizuri. Muache huyu tu anataka kuwa free. Thank you very much. You can now take your seats. Thank you very much. Wale wanaofanya naye kazi Mombasa. Wanaofanya naye kazi Mombasa. Ndio hao. Oh yes. Wale wanaofanya naye kazi Mombasa. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. Sasa waliobaki ni wasasi wake. Mahali Eunice ameolewa. Msonge karibu hapo. Thank you very much. Sasa wengine mtasonga nyuma kidogo, baba na mama wakae na yeye kwanza na watoto wake. Wengine msonge nyuma kidogo, yani muwe nyuma yao. Baba, mama na ndugu zake wale immediate family ambao ni dada zake na mume wake wakae mbele, hao wengine basi. Thank you very much. Sasa kwa sababu hawa ni waheshima sana, baba atatuombea. Nikitoka hapa ninaenda kumalizia. Mzee huyu ni mzee wa heshima, tuombee. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nimeshukuru kwa sababu nimeona kwa kweli kanisa imesimamia vilivyo na wametoa rambirambi nzuri sana. Bila kupoteza wakati nitafanya maombi kifupi alafu ndio tutoke. Nitaomba kwa lugha ya Kisii. Tusabe. Tato manno mutongero nense tato Abraham Isaka na Jacob kwa lengo rabo kana kale. Mbia mono asenge chukwa torete sabara tu achire ko bakirori aso yo minto sira senke yo tigiro mwaka na ba mwabo. Obale mina ndo bagate sichinga kichiri bale moyo obarwanire chinjira chionsi. Na bali twacha iga sengencho tole no bwanchani obonene gocha senkeye. Otolende togendere kwa gacho bwama tubwito na barabwo. Bobo bwogo dumu toganye togocha kwao. Oro ke mugasogo sibotuko gosensa chinde chionsi otonyoro turangeria marieta ito na into tusange na yegoro sobogima buli bwa kale na kale. Otwabera mamocha ita sengencho Adam na gose tukabarirwa makweli agacha. Kakio twabere egere toikere konyoro bogima. Mere monja arete gweteresa omwana o na ntwegerente kende nkiogera tutange utatiga no gukora masabori tukaseri tuko na kumwatura omwana o litukaseri tuko. Twetigira asore asomo gasorero na bali bacha ekigeni kibarware bole ndibwa oboisa na ese chipara kogenda asebarwa ne chinka cyabo kiseseni tinkogenda mange asengencho na bange tole yongo tiga bagendereri gepindike na sabira makeserete Yesu Kristo ro motori. Amen. Bwana wabariki, tunaweza kukaa. Sasa kikundi ambacho ninaenda kumalizia ni kikundi cha Moracha mwenyewe. Moracha ana sehemu nyingi. Moracha inchuba no busia renko bange ngitokora. Moracha sirina ibona oraya. Asenge nchu ya Moracha konyora kibiche chinyinge nero bono manyene golega iga abasani mbali bare okole mirimo na rispa abasani baye bono Moracha ogotire na singi nchwe ino yontegete moja mwa kwibiche na Moracha iga ndeto tire ga Moracha uri lucha abasani bare okole mirimo na rispa andons bacha usikiombe kenda alenge bacha singi nchwe ja kolera rispa abasani bons ni nchungo mwa kwibiche na Moracha iga friends ba rispa abakole mirimo nere inchumura kwibijango na Moracha asari ko kole mirimo abamwari ko bas bia mono bono mpete koleta basane ba Moracha Moracha okolere mirimo chinsemo ao ntageta ba South Kenya Conference ino muratigara kiagera nkole tumuri in another special way na office
lakini abasani bande binakoru KCC ase muraja korre mirimo koru hema chi schoolmates mwensi moja na nunto bachoka bina ditwachoka ababo mwana Eunice abasani ba muraja bonsi pira kini abe conference inu muratiga ikiara moretwe in another way abasani koru KCC ase muraja korete mirimo hema ase muraja korre mirimo koru chi schoolmates mwensi nchungo ga egeretwa kubicha na muraja KCC members kuna mogocha KCC members asemura jawate membership yae. Thank you very much. Okay, thank you very much. Baria ba KCC mukingo ko boko ronara na baba bo ka KCC yango yo kaya renga mbia mona sana murandia umuracha no ara lakini metega nene nkole twale in another way lakini ntagete on behalf ya group yeye aje sabere. Just a prayer. Tuombe. Baba na Mungu wetu, sifa na utukufu simiminike kwako. Wakati huu mgumu wa majonzi tunakabidhi ndugu yetu mikononi mwako. Wana wake vile vile mikononi mwako. Faraja za kipekee zitoke kwako. Zaidi ya yote, tupe tumaini zaidi ya kaburi. Mapenzi yako yatendeke maana tumeuliza katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. KCC musuko ake mna mukuru mutiange urugwendera hakwibicanira usene ya hema manyanga ya hema nirerie hema noere hema hakwibicana muracha KCC inobona mukuru ororo negere naenda nyori bicheyu y'abantu ba hema abantu barakurwa nyangalesi community group asimwe murachari ngai mulugose abana ba hema. Thank you very much. Tonto turanse nyasaba konye schoolmate nara abwa schoolmate mke kubukuru bas baba hema karuwa boro mutie schoolmate ba kunere ebicha schoolmate, these are schoolmates ba wakwibicha na muracha wango igabono nkore tande district pastor. Thank you very much. Muracha kuratire na hiyo bono asengencho morachano mokolie miremo we conference ya South Kenya conference wante tokorangelia pastor Osano ko wapi araiga pastor nero morandia we district ye Mbiamono Wekiraiga. Nilikuwa naomba wachungaji wote wa mitaa waweze kufika hapa. Barandi wa ONCP, Pe District, Nyamira West, from Nyamira, Sekev and South Kenya. Mwenzi mojichetu wa kwebicha. Hawa ni wachungaji ambao ni marafiki wa Muracha. Ofisi watabaki kidogo, watakuja baadaye kidogo. Hawa ndio wachungaji, ni wengi. Hebu tutambue wale ambao wanatoka Sekef, mikono juu. Asante. Kuna wale ambao wanatoka Nyamira West? Nyamira? Okay. Wale ambao wanatoka South Kenya? Sasa kuna mmoja ambaye alikuwa nasi hapa, naomba aweze kufanya ombi, Pastor Ben. Yeye yuko Nairobi. Wale ndita kurwa ali Nairobi bosa. Oikira atiga asabe. Tigango tusabe nyasaye itombia mana senyinchu bya bwao ayoro moremia ugukumia twakorangiringa koranche ole ntobole mwasenkeye ne karotora akore tokogenda twamanyire mbatigale boka okoboko wako basibale
ansemetikalete na mwana sing'incho kolenta ling'ana lyokolemia tukwariganire ng'ukwane na bana bao wetera asuri gwachikire na kugwasaba estira Yesu mubori. Amen. Thank you. Naomba watu wa ofisi waweze kufika. Ofisi wote. Watu wa ofisi. Alafu pamoja na retirees. Retirees pia waweze kufika. Hawa ndio wala ambao wanafanya na moracha kule ofisi ndani. Nimetaarifiwa kwamba kuna wala ambao wanatoka hospitalini pia. Nao waweze kusogea karibu. Nafikiri tutaanza na wale ambao wako ofisini kwanza. Office workers ndio hawa. Sijui nimtambue nani. Wanarushiana. Sasa ngoja nimtambue Thomas. The internal auditor aweze kuwakilisha. Na wasalimu nyote mjambo. Tuko na wingi wa shukrani kwa vile Mungu amekuwa nasi tangu mwenzetu aage hata wakati huu ambao anaenda kusikwa. Familia ya Muracha, watoto na majirani tumewaweka mikononi mwa Mungu. Abaiwa balia Nyasaye aba munainwe. Abasire kabisa musirane na tato mino linde ubugima bugenderere. Beyamano Nyasaye abasene. Thank you. Hawa wa ofisi wasoge okay. Retirees waje mbele kidogo ili tuweze kuwa recognize. Obina atasema kwa niaba yao. Retirees ndio hawa. Sogea hivi kidogo. Sawa. Elda Obino. Eyo mintombaracha. Na wana wao au mwategera muna barabo. You are moving to another chapter which can be very difficult engong sana. Bono chipe moyo na ende bono liano wako manyanga kiwa to wanja ngani asebale. Asako the spirit yoko kolabo to the very end of time. Na wana walikanyo moko nyorana ya weire boy mwanya ko bichi asema momi no ona mama tayo tato mino nere mama na nere baba na nere Beyonce. Mungu awabariki kwa njia zenu zote. Semwa ikerere Nyasaye alende. Ase Beyonce biamano. Thank you. Sasa wanapoondoka kuna hawa wa hospitali and institutions. Let's say institutions, wala ambao wako kwenye institutions. NABS, NAS, hospitalini, college, naomba hata sako nao waweze kufika hapa. Institutions ndio hawa. Musa naye tokwa wakilishe. Hawa ndio hospitalini. Musa. Mitono yetu rasa matanga na wasalimu nyota mchambo. Vile pastor amesema majina yangu ni Moses Ondari, nafanya na Nyanjwa Adventist Mission Hospital. Naona tuko watatu hapa, tusonge mbele, wale wa hospitali songa mbele kidogo. Oh, ni watatu. Thank you so much. Onkeo.
Muracha tumefanya na yeye ofisini pale conference, ingawa sasa niko kwa hospitali. Ni rafiki yangu sana, lakini kupoteza bibi yake tunasema pole sana. Mungu yule wa neema nyingi ambaye anatoa faraja ya kipekee na ya ukweli akusingile na familia yako na watoto wote na familia yote. Mungu apate kuwafariji sana. Huyo mama alikuwa kwa hospitali yetu Nyanchwa kwa muda mfupi, ndipo akachukuliwa mahali alipata kulala. Lakini kwa yote tunasema pole na Mungu afariji familia. Kwa hivyo Muracha, chipe moyo. Katika ulimwengu huu mwenzangu Obina amesema ni ngumu sana, lakini Mungu ana uwezo. Ukimtegemea Mungu yote yatawezekana na watoto watakuwa kwa njia ile ya usawa na upate kubarikiwa kwa njia kubwa. Kwa hivyo mtegemee Mungu na watoto wote waambie mwe mnaomba kila wakati Mungu akapate kuwapatia nguvu. Na ningesema na wale wote tumefika hapa tusiti kuombea hii familia. Asante sana kwa nafasi. Thank you so much. Asante. Sasa naomba muweze kuchukua sehemu zenu, wakati ninaomba departmentals waweze kufika hapa mbele. Departmentals ambao wako nasi waweze kusogea. Halafu kwaya ya Mesigi mjiandae kwaya ya Mesigi kwa ajili ya wimbo wa kumkaribisha mnenaji. Departmentals ni wengi, wengine wameenda sehemu zingine kwa ajili ya shughuli kama hii, lakini wala ambao wamefika ndio hawa. Nafikiri watajitambua kama jina na mmoja ataweza kutoa ombi wakati Mesigi kwaya itakuwa inakaribia pia. Shadrack Ukari tunafanya na Muracha. Pole Muracha. Pastor Eddie Orina, nasimamia idara ya evangelism kule kwenye conference mahali ambapo tunafanya na Muracha. Kwa niaba ya conference yetu tunaleta rambirambi kwa familia nzima ya kina Muracha na watoto ambao ameachiwa. Kama conference kuna namna ambavyo tunawashughulikia mwenzetu unapopatwa na msiba kama huu. Kwa hiyo nafikiri jambo hilo linaeleweka vizuri na jambo hilo tumeshalitekeleza. Kwa hiyo Mungu apate kuwabariki. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, kwa mara nyingine tena tunainua sauti zetu na hata mioyo yetu kwako wewe alasiri hii. Tunapokuwa katika maombolezo haya, tunapotafakari kuondokea kwa mwenzetu Rispa. Sasa tunainua familia yake ambayo ameacha nyuma, mume wake pamoja na watoto. Upate kuwabariki sana na mibaraka za mbinguni. Na tunasaidi kuwajalia na tumaini lile ambalo linapita kaburi na mauti. Wajalie afya njema kama familia wanapoondoka na kurejea, mibaraka zako tele ziwe pamoja na wao. Na iwapo yule mwovu shetani na mipango mingine ambayo tena amepangia familia hii mipango miovu, tunaikataa katika jina la Yesu. Tunamwalika Kristo Yesu apate kuongoza familia tangia sasa kwenda mbele, ni katika jina takatifu la Yesu tumara kuamini. Amen. Basi wakati huu ni nawaalika Mesigi Church Choir waweze kusogea, na yule ambaye Mungu amemchagua kwa ajili ya neno wakati huu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mhazini wetu wa conference, Pastor Elijah Onyancha. Kwa hiyo kwaya ikimaliza kuimba, basi mtumishi wa Mungu ataendelea kwa ajili ya neno. Mesigi, mfanye haraka kidogo. Fanye haraka.
tukongojaire keromone narairane gotakoya abana. Upendo wa Mungu zaidi ya yote, mkubwa kuliko bahari zote, mkubwa kuliko falme zote, mkubwa kuliko vyote duniani. Upendo huu wa Mungu, upendo wa Mungu zaidi ya yote, mkubwa kuliko bahari zote, mkubwa kuliko falme zote, mkubwa kuliko vyote duniani. Upendo huu wa Mungu. Samaki wapiga mbizi baharini kutangaza upendo wa Mungu, wanyama watembea taratibu kutangaza upendo wa Mungu, mitie yumba yumba huku kule kutangaza upendo wa Mungu. Upendo agape wapita fahamu zote, upendo agape wapita fahamu zote. Samaki wapiga mbizi baharini kutangaza upendo wa Mungu, wanyama watembea taratibu kutangaza upendo wa Mungu, mitie yumba yumba huku kule kutangaza upendo wa Mungu. Upendo agape wapita fahamu zote, upendo agape wapita fahamu zote. Agizo la Mungu, pendeni jirani, adui zenu nao pia wapende, wajane mayatima nao watunze, kwani yeye ni pendo la agape, tudumu kwa upendo. Agizo la Mungu, pendeni jirani, adui zenu nao pia wapende, wajane mayatima nao watunze, kwani yeye ni pendo la agape, tudumu kwa upendo. Samaki wapiga mbizi baharini kutangaza upendo wa Mungu, wanyama watembea taratibu kutangaza upendo wa Mungu, mitie yumba yumba huku kule kutangaza upendo wa Mungu. Upendo agape wapita fahamu zote, upendo agape wapita fahamu zote. Samaki wapiga mbizi baharini kutangaza upendo wa Mungu, wanyama watembea taratibu kutangaza upendo wa Mungu, mitie yumba yumba huku kule kutangaza upendo wa Mungu. Upendo agape wapita fahamu zote, upendo agape
wapita fahamu zote. Samaki wapiga mbizi baharini kutangaza upendo wa Mungu. Wanyama watembea taratibu kutangaza upendo wa Mungu. Miti ya yumba yumba huku kule kutangaza upendo wa Mungu. Upendo, upendo agape wapita fahamu zote. Upendo, upendo agape wapita fahamu zote. Samaki wapiga mbizi baharini kutangaza upendo wa Mungu. Wanyama watembea taratibu kutangaza upendo wa Mungu. Miti ya yumba yumba huku kule kutangaza upendo wa Mungu. Upendo, upendo agape wapita fahamu zote. Upendo, upendo agape wapita fahamu zote. Amen. Amen. Yenu haijasikika hilo lilango. Amen. Haya, tunaomba tuweze kunyanyuka wote kwa ajili ya ombi. Tunyanyuke wote kwa ajili ya ombi. Na ninaomba mtumishi wa Mungu naye asogee mbele. Tuombe. Tunashukuru Mungu wetu kwa ajili ya masaa haya mchana. Wakati mioyo inasubiri neno lako, tunaomba kwamba Roho wako afanye kazi ili neno lako litakalo letwa kwetu na mtumishi wako liweze kuwa lina manufaa makubwa katika maisha yetu, na hasa katika familia ambayo imempoteza mpendwa. Tunaomba kwamba neno lako litakalo tolewa liweze kuleta faraja kubwa, na wote tuweze kuvunwa na kusogea karibu na ufalme wako. Tunaomba haya katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Ninaomba mniwie radhi. Nimeanza kubadilisha sheria. Singependa kuwaacha wengine nyuma yangu. Ningependa tuonane uso kwa uso. Ndio sababu mnaona nimejaribu kusogea na kubadilisha mambo vile yalivyokuwa. Ninaomba kwanza kuwashukuru wote walioongoza mkutano huu. Ma-MC wote mbarikiwe kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Mafundi wa mitambo na wengine wote. Naomba pia kuwashukuru wote mliofika kuomboleza, kusimama na familia. Mungu wa neema awabariki sana. Ninaomba kuwaletea salamu. Tumekuja na watenda kazi wengi, mliwaona wachungaji,
Ningependa kuwaeleza kwamba katibu mkuu wa conference yetu pamoja na rais wetu wameenda kwenye masishi mengine ya aina hii, ndio sababu hawako hapa. Kwa hiyo wale tuliofika hapa tumekuja kwa niaba yao. Niliamua kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kumkabidhi Biblia mtumishi wa Mungu Bwana Moracha, na hiyo Biblia si kwamba anayo Biblia, lakini hatuna faraja kamili tunaweza kutoa isipokuwa ile inayopatikana kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo nimemkabidhi Biblia ili kwamba anapopata majonzi yakiingia kwenye moyo wake akumbuke kufungua kitabu cha Biblia ili aweze kupata faraja kamili. Naomba pia kuwashukuru wanakwaya walioimba. Pia ningependa kuwashukuru wote waliozungumza. Ningependa tu kuwakumbusha kwamba mara nyingi kwaya huimba kutoka kwa neno la Mungu, lakini wazungumzaji wengi ni wachache wanaonukuu Biblia, ndio wanasema mambo ya kufariji. Wengine kuna uwezekano wale wanaosema mawazo yao wakachokoza wengine. Kwa hiyo ninaomba kwamba kama kuna mmoja aliyeongea akawachokoza wengine asamehewe pia. Ningependa kwa kuwaonyesha mfano, kwa sababu siku hizi masishi yamebadilika, ni mazuri kuliko yalivyokuwa zamani. Ninakumbuka wakati babu yangu, ndugu yake, sasa ndugu ya babu yangu, basi huyo bado ni babu yangu, kulitokea msiba, mke wa anko yangu akaaga. Watu waliotoka kwenye binti walikuja wakiwa na panga na mawe na fimbo, walichapa anko zangu, wakawachapa. Sisi wadogo tunaangalia, tunashangaa, kumbe kifo ni mbaya namna hii. Walichapana na wale sasa wakaanza kujitetea. Anko wangu walikuwa ni wakali tu, sio wachache, na unajua tunakaa karibu na mpakani, wao wakatoka na mishale pia. Watu waliumizana mpaka nakumbuka babu yangu akasimama katikati akasema, kama ni kulia simumelia ya kutosha, simuacheni. Ninashangaa wakati huo watu walikuja kuomboleza, walikuja na silaha wakacha kupiga wengine. Ndio nikaja kugundua kumbe kuomboleza hakuna formula. Inawezekana mambo yamebadilika sana, na maombolezo ya siku hizi ni kuzungumza ukiwa umetunza mipaka, usije ukamchokoza mwingine. Lakini kwa sababu ni maombolezo, inawezekana ukaongea vibaya, wengine wakakasirika. Nimefurahi kuona hapa nyuso za watu ni nzuri. Hapa sioni kama kulikosea, mtu alikosea mwingine. Inawezekana kabisa hapa mambo yalienda vizuri. Mbarikiwe kwa kutunza hivyo. Sasa naomba kuwachukua kwa Biblia, niwaambie nilisema hayo kwa sababu moja. Maana mambo nitakayo yasoma yana uchungu wake, na tumechoka na uchungu huo. Na neno kuu nimelisema mahali pengine, nilinalosema nimeumia sana, nimechoka sana, sitaki tena. Nimeumia sana, nimechoka sana, sitaki tena. Masomo yangu ya leo yanasema enough of the bad news. Enough of the bad news. Yatosha habari mbaya. Yatosha habari mbaya, yatosha. Yatosha habari mbaya.
Sijui kama kuna mmoja hapa yeye ambaye anaweza kutuambia hajawahi kuona habari mbaya ikitokea kwake, ama hajaiona karibu naye. Nimejaribu sana kutafiti, nimekuja kugundua mambo yaliyo mengi dunia kwenye uso wako. Wapendwa, ninaomba kuwaambia mambo hayo ambazo tumeishi, na sidhani kama kuna mmoja hapa ambaye hataweza kusema na mimi kwamba tumeumia ya kutosha, tumechoka, hatutaki tena. Alikuwa mtu mmoja naye Biblia inasema alikuwa ni mtaua, mtu mwelekevu ambaye aliitwa naye kwenye ninaomba kuwaomba kwa kitabu cha wa Mungu, kwa kuwa kila mmoja amefanya dhambi, amepungukiwa na utii mbaya, akaishi habari hiyo, akawa hana tumaini, akapoteza furaha na amani na uzima. Mungu akampeleka mwanaye ili abebe mzigo wa laana ya mwanadamu, aweze kuwa hai milele. Mungu akamtuma mwanaye, ndiyo maana Biblia inasema sasa tuna baraka kubwa. Kila mmoja atakayefanya mahusiano na Yesu, atakayekubali ujumbe wa mwana wa Mungu Yesu Kristo, ana baraka ya kupita kutoka kifo na kuingia kwenye baraka ya uzima wa milele. Naomba kuwarejesha kidogo kwa Ayubu. Na mawazo yangu ni haya: tumeumia, tumechoka, hatutaki tena. Ayubu alikuwa mtu aliyebarikiwa. Alikuwa tajiri kwa wakati wake. Alikuwa na mifugo, alikuwa na mimea na chinzi ya biashara yake, na alibarikiwa pia na watoto. Unapoingia kwenye mshororo wa 14 kitabu cha Ayubu 1, Biblia inasema mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. 15 inasema mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Alikuja mtumwa wa kwanza kutoa taarifa kwa hasara iliyotokea, iliyosababishwa na Waseba. Wamechukua mifugo. Ya pili, Biblia inasema kwamba alipokuwa anaendelea, akatokea na mwingine, akaleta taarifa nyingine, akaja na mwingine, naye akaleta taarifa nyingine. Akamalizia hata na kusema, wana na binti zako walikuwa na sherehe kwenye nyumba ya ndugu yao mkubwa, walikuwa na furaha, wakisifu, wakila, wakishangilia. Wao nao hawapo tena, mimi tu niliyebaki, na wala si mtoto wake, ni mtumwa, kwa sababu watoto wote wameenda. Analeta taarifa akisema, nimekuja nikueleze hawapo watoto wako tena, nimebaki kukuletea taarifa. Ayubu akasema, nimeumia sana, nimechoka, nimetosheka, sitaki tena. Akararua joo lake. Ndugu Moracha na binti na wana wako, inawezekana kweli mmepitia kwenye njia ya Ayubu, lakini si kama Ayubu. Lakini kweli mmeumia. Mmoja mliyempenda hayupo tena. Inaumiza. Ni kweli mnapolia mmechoka.
na pia nasi tumekuja kuomba nanyi kwamba ingeliwezekana isiwe tena. Lakini sisi ni nani? Sisi ni wanyonge, wanadamu, hatuna habari yoyote, hakuna uwezo mwingine. Maana tulivyo hapa, laana ilitushika. Tutakufa leo waliokufa, kesho tutakufa wengine wetu, kesho kutwa waliosalia nao watakufa. Tunapitia njia hii, lakini ninaomba tusimame kwa pamoja ili tukemee dhambi. Tuseme tumeumia na dhambi, tumechoka wala hatutaki tena. Tunaomba neema ya Bwana itutoshe, nchi yetu ibadilishwe, dunia yetu ibadilishwe, tupokee neema, tukubaliwe kuwa warithi wa ufalme wa mbinguni. Maana hapo tu ndipo kuna tumaini la milele. Kwa sasa ndugu yangu, uugue pole, uumie pole, kwa kuwa kweli ni pigo kubwa. Mungu wa neema akupe nguvu ya kustahimili. Na wengine wetu tulioshikwa na kupatwa na mambo ya namna hiyo, tuombe Mungu atupe nguvu ya kupata faraja ya kweli. Sasa naomba Bwana Moracha nikwambie hivi. Mungu ni mkuu kuliko habari mbaya. Mungu ni bora kuliko habari mbaya. Na Mungu ni mkuu kuliko habari mbaya. Naomba ukubali kwamba Mungu ni mkuu, Mungu ni bora kuliko habari mbaya. Kwa kuwa sasa wewe, wana wako na binti zako na ndugu na sisi marafiki tunaumia, ninaomba ujue Mungu ndiye faraja yako ya kweli. Naomba ufahamu pia kwamba kwa sasa umechanganyikiwa, Mungu ndiye muongozi wako wa pekee. Kwa kuwa sasa umevunjika moyo, Mungu ndiye tumaini lako. Kwa kuwa sasa una wasiwasi, Mungu ndiye amani yako. Kwa kuwa sasa una udhaifu, Mungu ndiye nguvu yako. Na kwa kuwa sasa unaumwa vibaya, yeye ndiye mponyaji wako. Na kwa kuwa sasa una huzuni nyingi, Mungu ndiye furaha yako. Na mwisho, kwa kuwa umepungukiwa na mmoja kutoka kwa kundi la watu wako, ninaomba ukumbuke Mungu atachaza pengo hilo. Mungu wa neema atufanikishe tunapofariji familia hii na tuchifariji wenyewe, ili tusimame kutetea imani. Yesu yuaja haraka kubadilisha mambo. Ninaomba sasa ndugu aliyekuwa anatuongoza Pastor Bernard uje. Unapokuja ninaomba Pastor Orina tafadhali uje. Atatuongoza kwa ombi Pastor Eddie, ndipo sehemu ndogo iliyosalia atatuelekeza Bwana Bernard. Tuamini na tuombe. Uinuliwe, utukuzwe Mungu wetu, uishie milele. Kila aliyeketi huku anakiri kwamba wewe ndiye Mungu, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na kwamba ni wewe tu uliye Mungu, hakuna mwingine. Hakuna chochote kinachoshindikana mbele zako kwa sababu ya uwezo mwingi ulio katika jina lako. Nakushukuru kwamba umetujalia tukutane huku katika maombolezo, lakini hata hivyo tufarijike na neno lako ambalo limeletwa mbele zetu na mtumishi wako, kwamba hakika kwa uwepo wa dhambi ulimwenguni enyewe tumechoka na hatutaki tena. Na kwa sababu ya hii kuchoka ndio maana tuna kifo hiki ambacho kimetupokonya dada yetu. Katika jina la Yesu, familia aliyoacha nyuma na ikabidhi mbele zako, upate kuwafariji sana, usimame pamoja na wao. Na mzee wake pia umjalie hekima na maarifa na uwezo wa mbinguni katika kustahimili yote na kuongoza familia ambayo ameachiwa.
neno lako ambalo tumelipokea kupitia kwa mtumishi wako lipate nafasi katika maisha kila mmoja wetu, na hasa tukiwa hai tupata kumkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu, ili kwamba tulalapo tuwe na tumaini la uzima milele. Hatua nyingine ambao tunaiendea sasa pia tunaikabidhi mbele zako upate kuwa kiongozi wetu, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Basi naomba kwaya ya misigi muweze kuja hapa, lakini muje na kitu. Nataka tukusanye erongoli na nitawatumia nyinyi. Kwaya ya misigi bogoli ngege nturane getamba igoke bwate ko bakoiga ojiche mbabange. Basi tutashirikiana na pastor ili tuweze kukusanya. Kuna kitu ambacho tutafanya ili tuweze kufanya. Thank you. Thank you very much. Mzee Muracha amempoteza mpendo wake, si ni kweli? Na hakika kama tulikuja kuomboleza, this is the right time. Hapa ndio tunajua waombolezaji wa kweli. Kabla hatujatuma kwaya mahali popote pale, najua ulitoka kwako kuja kumfariji huyo ndugu. Wapi yule kijana last born? Namuomba akuje hapa. Yule kijana mdogo wako wapi? Tafadhali nipe kiti hapa, nipe hiyo sahani. Nataka tu hakika kama ulikuja kuomboleza na hii jamii, hapa ndio tutafanya jambo. Kijana mdogo labda kuna wakati alikuwa anahitaji mkate, mama yake anamkabidhi huu mkate. Sasa hana mama wa kumuomba mkate. Na kama huna hela mfukoni, chuma hata tawi. Katuno onyene lito. Butura no eno bonyansi asoi karansete. Ochote venga abana abakole gendoki. Baseboke. So ndio sababu nimesimama. Na nitaanza na wachungaji. Hawa tumekaa hapa. Tuketi kaa hapa tafadhali. Nipe sahani. We want to do this thing in a very serious way. Tafadhali. Nataka kuomba, ni wangapi wanasema tubariki familia hii? Hata kama una kitu na unataka kuomba familia hii barikiwe. Asante kwa kunyanyua mikono. Mimi sijarejesha mkono wangu chini. Tuinue mkono, hakika Mungu atubariki. Ninapoomba, upeleke mkono wako kwa taratibu mpaka mfukoni. Tafadhali ninakuomba. Tuombe basi. Baba na Mungu wetu, nafasi ya kipekee tunataka kuomboleza na jamii ya mwenda zake. Kila mmoja wetu vile umetubariki, tutoe kwa hii familia. Na yeyote asipungukiwe, maana ametoa kwa ajili ya familia hii ya mwenda zake. Sasa fanya mapenzi yako tunapoanza, maana tumeuliza katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Tunaanza na hema hili. Huyu ndiye anashika sahani. Na usikuje kumsalimia tafadhali, mwambie barikiwa. Hema hili, wale tumeketi hapo, nyanyuka muje. Tafadhali, hema hili peke yake. Asante wachungaji, Mungu awabariki. Nami sitaomba pesa bila kutoa yangu. Barikiwa sana. Katu, we katu. Hema hili peke yake. Namba ya simu mutanikabidhi. Namba ya simu mnaomokonga asitura tumerera abande nduri gutwara cash. Biyamono wachungaji mbarikiwe, na wale wote mmeketi kwenye hema hii ya familia tumeanza hapo. Barikiwe sana. Hakika Mungu anasema kwamba tulie na wanapolia. Aya, wale walitumwa nitawapa nafasi. Wale walitumwa nitakupa kipaza sauti. Namba ya simu. Aya, asante. Namba ya simu mtaileta hapa na tutasoma wale wametuma. Asante, niko katika hema hili. Mungu awabariki sana. Asante sana. Hakika angalia mtoto huyu mchanga, chinzi hii amempoteza mama mpendo. Aya, namba ya simu naona inaendelea kuandikwa. Ningependa nisonge katika hema hii. Tafadhali. Hema hii kuanzia hapa mpaka hapa. Unanyanyuka kwa miguu yako. Sitakulazimisha. Ukiona ni vibaya, weka hela zako. Distant hapa. Tusonge pale. Tusonge pale. Huu ndio mpaka wale mmeketi pale nyuma tafadhali. Twende pale. Biyamono. Ayerigiri lino eno uweso kabuye uweso gete gake tukibunoro seti. Otebenga amwe familia yetingo nyetiga. Biyamono. Nawashukuru sana. Hema hili. Hapa hakika ndio tutaonyesha kwamba tulikuja kufariji familia hii. Asa
hema ambalo linafuata kule, nanyi naomba msimame. Ukiamuka unarudi unaketi. Tasoma namba ya simu. Tasoma namba ya simu 0714 41 81 744. I'm repeating the number 0714 418 hii namba ni kama ichaandiko vizuri tafadhali. Yes, nimesema ichaandiko vizuri. Haya, nitairudia, amenielekeza mwenyewe. 0714 18 17 44. Kwa hivyo yule aliandika namba mingi hapa. 0714 18 17 44. Asanti, nadhani tumefika pale. Mwenye achapata namba nitamuelekeza, nitasoma tena. Wale tumeketi pale juu. Bali tuikaranse tensaria na inubono tirimboka gocha. Abande ngomboli bali ngabasta numa ete ntobu ati magoro. Tianda ababoria tugukura matango ne naro kuraranga magoro tayo. Bona abamurero guranchu bono. Abamura ali mokagocha. Genda inua sumwana buna ikaranse teiga. Na ate bonye tubu ati kende butura no bunyansi nsabu leta. Mundu gura butuligerete mura cyano kumanyira abasani bekene. Tali bali tukurwanira likondo. Hapa ndio utatambua marafiki wa kweli. Sehemu ile tunawasubiri. Asante kwa kunyanyuka. Mungu awabariki sana. Biamono rugora alitole tinda asuka kuruo buna muikaranse tiga ekene ndatumu muibi abu buna mwatigara kene ngiyo kera tuke mubuko. Mungu awabariki maana mnaendelea kutoa. Asante sana, mbarikiwe. Hii ndio ibada kamili ambayo tunaifanya. Na namshukuru mchungaji maana amechukua the shortest time to preach to us. Mungu akubariki our pastor. May God bless you so much. Haya, wanaendelea kuteremuka kwa utaratibu. Tena unarudi unaketi mahali ulikuwa maana hatuchaombea familia. Thank you very much akina mama kwa kuamka. Mungu asidi kuwabariki sana. Yenebe sana bo pastor to kumina bongo kanyaba ko mondaro gurugichale atebese okonye familia. Santi, mbarikiwe. Njoo naona wanaendelea kuteremuka. Sasa hapa mahali wanakwaya walikuwa meketi hema hili, nanyi nawaomba mje. Na mkikuja sasa wanakwaya mbebe vitambaa, nitakwatuma mahali. Biamono iga baba karatiga machi nkonyubale. Tiga barange besa bamanye kunywa machi karatigira igo. Hema hili sasa tunyanyuke. Gaki amaje mwaji kunyumwe bakurusie besa. Chugocha inuna ba yomo nabaseni. Thank you. May God bless you so much. Njoo tafadhali hema hili. Mungu awabariki. Hapo juu nitakuja tu. Wacha wao wakuja kwanza. Asante, barikiwa. Be blessed. Mungu awabariki sana. Maana mmeweza kusimama na familia hii. Asante sana. Na hamutapungukiwa kamwe maana mmesimama na familia hii. Asante. Wale wengine tutulie kidogo, sitaki msongamano. Biamono manabaseni kabisa. Mubarikiwe sana. Asanteni sana. May God bless you so much. Thank you very much. Wabariki sana. Now the next tent. Wanakwaya wale niliwaomba tafadhali hebu tusimama mche hapa, nitawatuma barabara the other side. Pale kwa miti. Moe change tata na kiobera tabu. Wanakwaya si nyinyi naita tafadhali. Nataka niwatume the other side of the road. Kuna wenzetu wako pale. Hema hii hapa katikati kuanzia hapa kwenda juu. Sasa zamu ni yenu. Nanyi amka, mwenye anataka namba ya simu hata wale mko nyuma. Wanakwaya please. Toka ende muina ali para muino. Naende to ndo tabegeti uniform ya kwaya. Na kina hatu meraba na kwa bagete uniform. Onde na bara sangilio nyoro go swagu chumuini.
Haya, santi. Njoo tafadhali. Mungu awabariki sana. Hakika ni vizuri kusimama pamoja na jamii hii. Mubarikiwe sana. Asanti ndugu na dada. Mungu awabariki. Mubarikiwe sana. Thank you. Santi, Mungu awabariki. May God richly bless you in a mighty way. Thank you. Barikiwa sana. Pia mnasokorwa hata wageni wetu. Hata wageni wetu nimeona wamesimama pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Wale ngambo hile nimetuma wanakuwa ya tafadhali. Yeyote yule amesalia mahali popote umekaa, simama pamoja na jamii hii. Ukikuja tu mtoto atakupa change. He will give you your balance. Mungu akubariki. Asante. Tunapongojea wanakwaya. Iwa. Tuigwane buya. Aya. Na atumire kwaya chirali. Igubono mbatebi. Na arutumwa. Ulio kugambi moracha karati ke kimuranche. Geko era bono nero tugukwane. Ano yo kumukwane ataigweti. Mwaka iwa. Mwaka nduga kiako iwa. Which language are you getting? Please. Karati goyo bono. Na gusabiri asama abireguro. Yandu karanse zwe karanse. Ngabono libaga. Igano onero kuraba sandi bono bago chano. Please. Ente gete bali batumwa oche. Na ende ngigu bujage ko era abantu batumuna baguzini ma ete baru yambago tumugose bagere. Igento ngangete ejinisa chuborandi. Nkelinga ontuma na acha rosie para na acha kolege ndugete acha turangiri umukutano iga atebanga oyo ontuma nyalebe ebe sangenga na iga period tuiwana nirebuya. Haya, wale wote mmetumwa songea hapa tafadhali. Naona kama ni mmoja ametumwa. Mungu akubariki. Nadhani umesikia masharti. Okay, Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Mimi kwa majina naitwa Catechist Alois Momanyi, natoka katika sehemu hii. Yule amenituma ni yule ambaye anaenda kusimama kura raundi ya pili, ambaye anaitwa William Mombasa, kwa jina ingine anaitwa Msamaria. Ni neno moja tu alikuwa anasema usimame Mr. Moracha, usimame wema, na nimepongeza siku ya leo mahubiri yamefanywa kwa njia kamilifu. Na yule amesimamia kusanya mchango na kupa hiko na pongezi, naona wamekamilisha mchango kwa njia njema. Sitaongea mengi, amenipatia shilingi 1,000. Asante. Santi, Msamaria otoire libwa ya monga kima woteba. Nanyebe kirabo. Pastors, waombolezaji wote, amjambo. Amjambo tena. Asante, mimi naitwa Stafford Kerongo, hapa ni nyumbani. Na mimi ni leader wa welfares wenye wanafanya hii mipango ya mazishi kama hii. Because of that, acha niseme asante sana kwa members wenye walishirikiana kwa hii mpango mpaka tumefika siku ya leo. Mimi nimejituma na nimetumwa. Na message lazima nifikishe pastor. Lazima niseme kile nimetu. Asante. Kwa sababu ni nyumbani. Nimetumwa na ndugu yangu anaitwa Amos Kerongo. Ni rafiki kwa familia, kwa Moracha na watu wote wako hapa. Aliniambia niseme pole kubwa kwa familia kwa kumpoteza mama. Moracha ni rafiki wa miaka mingi. Actually huko kwetu chini alikuwa anakuja sana. Miaka mingi akigrow alikuwa anakuja sana huko kwetu, so tumemjua kwa miaka mingi na hivyo nimesema pole. Huyu ndugu yangu aliniambia nipe Moracha 5,000 ya kumweka ili apate nguvu ya kurudi kazi.
Mwingine amenituma ni Honorable David Ogega. Honorable David Ogega pia amenituma, amesema anawapenda na amesema pole kwa Muracha. Pia ekiagaso kelikere sare bado ngerarwa mwenye kumuinyora elinde engagio chagoika elinde momorore munakonya kubaburi igantebia ndwero ngoria enere ya shilingi 1000 ekiomo elipi singenjoganse ito naende naturabarai goika kwane amangana makeigo ese kiagera no toche twanyora abantu igoro ye pare yaito nkolengia bagani mwarigereiri teriange parangia etorange ni town nande tutageta magendero. So those people mbara bagoikera barai barimo goikera barai batebinga pare yete tusalikeire nande na utobone tetorosariwe pare esengencho ntu nabantu be town abana baita bange 90% ebagosoma town mate tutagete chigari chiacha botambe tutaiti bagani bachega batokumianga enense gosenasanga biamono ikio mwalipi na incherende ni bwa shilingi 500 ngomenterania CBSU Munero Ngori and Paula Semuracha biamono. Biamono, asante sana. Yake anapelekea mzee Muracha mwenyewe. Nani tena yule alichituma before we finish? Mwenye ulichituma? Thank you. Nataka tufanye ombi na ni nani mzee hapa atakabidhi familia? Clifford, hebu njoo. Chungaji, tumefanya this exercise kuja uombea watu wote vile wametoa. Umetumwa? Oh. Acha huyu asungumze, mchungaji akiomba. Pia mona selibaga. Njende kasi ni ya Muracha. Na wangote vi Muracha pole. Kiboke kinekiru. Gendo njenda asaba abana bali. Bana banyaruko maite indua bagaka nduma indikolera bana banyaruka. Kole ndenje ngendo ndabasabe. Mwana oli ole sukuru ngayale. Oli nyaruka. Jugo cha madam. Ningiwete na mogoteba na nje nimbwate sababu yane. Agiaso yonero ole sukuru bona igo romonene. One romoke. Oli ole ngo chigokora kase nero uyu. Bono gaki kana inji kase nindoche. Oyo mindu Muracha usabe Nyasaye mono. Umwana one. Oigwire mo dato mino. Kende gionsi biora tebigu no tebigu na mamu mino gakore tu gakore tai gata akoraki. Oyo ole mamu mino ole tato mino Muracha. Onde bwensi biora gotebia yako gotebi gagoteba kora gende sobo na yo tigare na tato mi. Imete ko gendo oli skuru ne nkongu na somete bwango na ruororo. Ayo ko genda na yo gure kia wa mandasi ngora tindi ko teba. Asante. Biamone keno moire besingi yanje turu china ondigereti. Inukira iyo pastor. Korogo saba elinde tote yabantu mo nembu yamono. Tuombe. Baba, tunashukuru sana tena mno kwa sababu ya kipaji cha maisha na hata kipaji cha kutengeneza mali. Tunashukuru sana kwa sababu leo umeguza watu wako na wameweza kutoa. Neno lako linatuambia ya kwamba tuweze kufanya vizuri kwa mambo mema yote. Lakini zaidi yote tuweze kufanya vizuri kwa jambo hili la kutoa ama la matoleo. Ibrahimu alipo wakaribisha wale watu asiowajua na kuwapa chakula, uliweza kumbariki na hata akawa na mtoto. Hata alipokuwa tayari kumtoa mtoto huyo kwa sababu wewe ulimhitaji, wewe Mwenyezi Mungu uliweza kumtengenezea baraka hata zaidi. Na kupitia kwa Isaka yule mtoto ambaye angemtoa, taifa likapatikana.
hawa wote walioweza kutoa Bwana, naomba ukawabariki. Yawezekana kuna jambo katika nyumba zao ambalo limekosekana. Naomba kwa sababu walipendelea kutoa kwa ajili ya kufariji familia ya mtumishi wako Moracha kwa kumpoteza mpendwa wao, naomba Baba wasikose katika nyumba zao. Yote waliotoa Bwana tena yarudishe maradufu hata mara 100. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wale ambao walikuwa wameshika ushukani, saidia huyu mtoto tafadhali. Bali mwalenga unimwabata mondole kubata binde. Pastor take off. Thank you. Oyo minto Dennis twara kubata na komo. Nabatete kubata ebingambia mono sana. Dennis alete programu nsiri nitusabire family tumenya gukora. Ambu ya mono. Mboga ambio ito chief nabogo chaiga elinde tori organize demonstrate but before taracha abalimu mwe gukomeni asike gukwanwa iga mwalimu okomeni asnara just come forward na balimu baraiga moicheiga elinde elio murwe remark ya ina nkeiga nebicha abana abarorenga mwa kore kwerende so abalimu anya kora abukoro mwalimu abogo chaige daika because is nichinga kichaino. Asante kwa nafasi. Nafikiri kwamba walimu walikuwa kati yetu ni wengi, labda wengine wameondoka. Wanapoendelea kuingia, mniruhusu nizungumze neno moja ama wasalimu alafu tumalize na kwa mfupi sana. Nabakwanire mwensimbi ya muri kote bapole samise familia ya Moracha amuna abana baembia muna. Asante. Kwa niaba yangu binafsi na shuleni Comenius Learning Center, mahali ambapo watoto wa marehemu Rispa wamesomea kuanzia kitinda mimba hadi huyu mdogo aliyekuwa huku, pokea rambirambi zetu. Makiwa ndiyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Marehemu alikuwa binti wa kipekee, na hakika tunasema kwamba chema hakidumu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ampe raha ya milele, amwangazie mwanga wa milele na ampe pumziko la amani. Endapo Bwana Moracha, ikiwa siweki lazima, ikiwa utalemewa kidogo kuhusu huyu kitinda mimba, mikono ipo wazi, tutakusaidia. Asante. Oyo minto Moracha ngote bapora se familia tiganya saa kwa obore mubwa bene mbiamo. Ndugu yangu Moracha, pole sana. Rispa alikuwa rafiki. Niliweza kumtembelea pale hospitalini wakati alikuwa mgonjwa, na si kuona kama alikuwa anaonyesha dalili yoyote ya kuja kufikia katika mauti haya. Lakini tunakuombea watoto wa Rispa, naweka mikononi mwa Mungu. Mungu aweze kuwasaidia, mtii baba yenu na muweze kumpatia wakati mwepesi, wakati anapowaambia kitu muweze kuwa mnatii na kumsikiza. Mungu aweze kuwasaidia sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya shule ya msingi na sekondari msingi Ekerore, walimu, wanafunzi, wazazi na halmashauri ya shule pamoja na mwalimu mkuu, tungependa kutoa rambirambi zetu kwa familia ya mzee Moracha na mwenda zake. Mungu aweze kuwarehemu na awape baraka wakati huu wa machozi. Asanteni sana. Na iru instructions nga mora agende family ngo saberwere maze bone family keroko genda igo kwabwate agenda ya ingao e family etara saberu so omogambe is okay e family nchumo saberu Moracha come with your family mo saberu so
Mogambi twari kukori organize, your presence is highly recognized. Moracha, the family, nchuga igaga akimoro kane mosaberwe. Pastors iba kane tiko soka, so nchumo saberwe. Through the Mogambi otebirenga, nale, na isa negete. Aba moraba muabo moracha na omogo chaigane bamora muabo moracha moichaiga family yo mambi anchua tafadhali. Unajua hiyo sijui ni nini li happen kitambo kidogo, but wako hapa nchugo chaiga na inu mo be part of this. Daniel, please come forward. Njerina Nyaboke, just come here mokore ruoko sabu asobu amo tigata baba igweli. It's okay. Nilikuwa naomba pia wazee wa makanisa, wakati ule tulisahau kuwatambua, naomba nanyi msogee karibu. Wazee wa makanisa msogee hapa ili tuweze kuwa pamoja. Wazee wa makanisa, wazee wa makanisa, wakati ule tuliwatambua wachungaji tu, lakini wazee tuliwasahau, mtu wie radhi. Naomba wazee wa makanisa waweze kunyanyua mikono yao juu. Tunashukuru wazee wa makanisa kwa kuwa nasi. Basi nitaomba mchungaji Philip ili aweze kuikabidhi familia katika mikono ya Mungu kwa njia ya ombi. Naomba kila mmoja mahali tulipo tuweze kutulia. Ni wakati muhimu sana wa kuombea familia. Naomba tupunguze vicheko na mazungumzo. Na abasa vile tokire ngongo sabatole familia nkojebeka turasama wakanya sae. Tunaomba tuweze kuungana wote, tuwe na wazo moja, tuweze kuwaweka mikononi mwa Mungu kwa njia ya ombi. Ombi hili litaongozwa na mchungaji Philip. Tunaomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, twasema asante kwa kipao cha uhai na kipao cha ukombozi. Ulimleta mama katika familia hii na sasa amelala mikononi mwako. Ameacha mzee Moracha na watoto wake. Hawa ndio tumeleta mbele uso wako Bwana, uliye mwokozi wetu. Kwanza tuombe utusamehe dhambi zetu, ututakaze na ukubali maombi haya Bwana. Tuomba leo hii Bwana, uwape Roho Mtakatifu apate kuwapa nguvu, ape tumaini ya ufufuo, wakiongojea marejeo yako Kristo. Hivi kuendelea, uwashike mkono, uwafariji, uwape tumaini ya kwamba Mungu uko katikati yao. Na zaidi ya yote, watoto hawa uwakumbuze kwamba wewe ndiye Mungu unayeweza kuwasaidia, unayeweza kuwainua. Na mzee Moracha tunaomba Bwana, umfute majozi, umshike mkono, angalie bingu, ajue kwamba bingu na uwezo wa kutenda makuu. Tumkemea mwovu Shetani na nguvu zake kutoka familia hii. Sasa hivi Bwana, zote kwa majozi makuu tuomba usaidie familia hii. Tumewaleta mbele uso wako tukiwa na wazee wa kanisa na mapastors. Tunasema Bwana, wewe unapenda yatima, unapenda wale ambao wake wao wamekufa. Leo hii Bwana, ombi letu ni kwamba ukae katika familia hii, uwape tumaini, na zaidi ya yote wakuone unawapenda. Mungu wetu, sasa mapastors wote wakiinua mikono juu, tutasema Bwana, uliye na neema nyingi, ulete mfariji wako kupitia kwa Roho Mtakatifu, uwashike mkono, na zaidi ya yote uwakumbushe marejeo yako. Wakiwa na shida Bwana, uwashike mkono. Na wazee wa kanisa wote na mapastors wamewazingira, na kanisa lote imezingira hawa na relatives. Tunaomba Bwana, ukae na wao, wabariki kifedha, kimawazo na hata kiafya. Mungu wetu, sikia maombi yetu, ni ombi letu kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo. Ni wote waseme amen.
Mungu awabariki na maombi yetu yamesika na Bwana, and Lord love you. Wapastors mtawasalimia mkisema Mungu awafariji. Mungu yajibu maombi, maombi, maombi. Mungu yajibu maombi. mfupi kwa ajili ya familia yake. Asante Pastor kwa kuendesha kipindi kutoka asubuhi mpaka wakati huu. Nachukua hii fursa kwa amkwa Biamore. Bwira nilina Biamona asingeje komiti ya chagita matanga Kristo chagite. Babere bagokorera shinko mura kintu kirita mati. Abantu banentebe makoyone bakoyone ni chemu cyane esaba sinimono. Abantu banentebe ntango cyo kwiba abantu bwakintera bakitwebere kagitenda kunale ngigaiga nosuru ase barabenya saba sinsane ke twangu bakira tagendionsi twangu bakire simita tagendionsi kwanyara bakire bamure yaktari gonya sakole ki abasiseni bono ko ya introduction engo chaka sami ka yanda uchibono sami minto ka yanda uchibo mromonene njena ni njugocha njugocha njena bono ko boye chingaki Eunice oyiga kuruguchoi okay ebata kete baikiro montai kwanere nanchi na bongo apedi gutete bono ko bayera tebere mukwanere era tiga mukwane eno ku justice come forward here akuru kweno kumuracha omambia nero mumuno ne omonene lakini ase obuyura oyo kane igo eno ku obakwanire igo ko badi mandi enko bana batebegera democracy talibo. Na wasalimu nyote, hamjambo. Mwanzo ningependa kuwashukuru kwa kuja kutusaidia kuomboleza mama. Hatuna ambalo tunaweza fanya. Ningependa kuwashukuru kwa upendo. Hatuna kitu ambacho tunaweza walipa kwa upendo ambao umetuonesha tangu mama alianza kuwa mgonjwa hadi wakati huu wa harusi yake ya mwisho. Majina ni Moracha Joy Nora, msichana wa mama wa pili. Na wasalimu nyote hamjambo. Kwa majina naitwa Moracha Millicent Mongina. I'm the third born. Na wasalimu hamjambo. Naitwa Amon, mimi ndio last born. Na inche ko bakwano mwensi pibo irebia. Tete ko irari bageri abena ko bakera mwensi pibo ya mono asogo to ikange. Tima eti kera mu ikaranste iga ninkimo kwa na igoro ya rispa. But what I know, my mother was very strict. Na ni gisirekera gwajira alio kore boli na kio kwanda kwa mathia na ukwata yo. Ano timaiti ko sama skana inacha gendere ntumaiti na kiera achebe. Lakini narenko basaba moto saberani. Una yarenge kerare ngororo. Egendere go nebane kerata iyo. Nyasaya basen moto sabere. Samari tankoro ku Eunice Kerubo Moracha nche first born. Abancho monanchi nabakwan wensi waire. Anche nkoro ku Daniel incho mwamura chamoke. Na inche ngo bakwani Biamore mwensi.
Irene Nyaboke Ishmael, njo Morogi wa Ishmael, momro mwa Moracha. Wairire mwensi, biamara nainde. Pora soko jukatoa pole, kera moko genda nyasaba ikiwia. Marieta Doris Kerbo, Moracha no yo minto, nyagosira ndis pamuka mro minto. Abanje bamana makana munene bwairire. Ni Nyaboke oibo mambinde rachagaro mwana omumuro minto bwenyombene na igomora chano mwana na nderisi ba garwete korubwana matari arorira sabarisi ba mbuyamana sogocha na injerisi baganya karango cha kombori nga no risi bochire Moracha namumanyete Yesu Kristo tigatuntu abana bayase kanisa abana baye babwati chimbaratero chia Moracha egera batakonyara oboruoti bogo chantwansiense no bweti toro Moracha minto no bweti toro tata Bia mono anti bono enkubate ebi bali mwacha kutuyangora nyasa olio barenta na wititati grace na ndekora mukwire na bairi wititati grace ande moyende ngachinga chinu buya abaikibya byamona esabatengiya yasaba sindi mono mwensi pi bali bausika no kombangisia matanga no ekero lisi baja tukurwara na bali nimbi yamone kere sabali yaene na bayange ntambe twachire taba esabali ntambe bona singa kiji gatengira niki pasa sauti ochia somo secretarito Dennis na inche na bongo tambu yamono lirie kanisa geko nyakuyarigani barisia bali boko kobo mubere gochimate ntebie abantu bonsi korumesigi nyagonyi omosocho mosasa members ne committee eri twabwaterana kubuta igasa matanga for 2 weeks obotuko nga nyasaye tigabaseni bali mwarusi bashaine meguko asenge choyoko cha gutosira mbuya mono abairi bali baitu mbuya mono asenge cho mwatosira tigatogenda kubwaterana nande togenda kubwaterana ase ando sira toke twatachana in one way or the other tuaberane togendere gusirana asoba kumgora gokoba so tigoma nabase tonyora masabo yo mwerio kurwase pastor so that abantu bakego tu bakoenda guchialinka abageni bandiki bakonya kugenda mogende muikebuya omona base boni gankwa na nchi umugaka amasaba toko abantu bali barugogira ngo baromo ngwano oyo rugorali ngamwe manyane nganga kichikali chiko cha kubabuguli mbuya mono pastor tukolere soko sana Mbia mono Dennis tunashukuru nyote kwa ajili ya kufika na kila mmoja aliyehusika kwa njia moja au nyingine njia ya ombi tunapomaliza kisha tuelekee kule chini tumetaarifiwa kwamba ile sehemu ni ndogo hatutaingia wengi tutaenda wachache lakini kila mmoja aliyehusika basi tunasema ni asante na Mungu awabariki kila mmoja wenu. Thank you. Basi tutende na kuona story tusimame wote mahali tulipo ili tuweze kuomba ombi la mwisho. Basi tuombe. Baba na Mungu wetu, sifa, shukrani na utukufu ni zako milele na milele. Katika viwanja hivi tulikualika asubuhi tulipoanza. Tulikualika kwamba usafirishe marafiki zetu vizuri kutoka mahali walipokuwa wanatoka ili wacha kutufariji. Wamekuja, tumekaa wote, tumeongea, tumefariji, tumefanya mingi katika viwanja hivi. Yesu, kusudi ni moja tu kwamba familia ya mwenda zake mwenzetu Rispa ameacha familia na mzee wake Muraja. Bwana, tunaomba uweze kufariji mji huu. Asante kwa marafiki hawa. Sasa hivi wengi wanarudi nyumbani tena. Wanaporudi barabarani, Bwana, tunaomba neema yako katika barabara zote ili watu wako wafike salama. Na hawa ambao wako hapa, ambao Bwana nao wametoka manyumbani mwao, kila mmoja Bwana tunaomba umeepushie mabaya yale ambao tulisoma ili ukatube mazuri, ili Yesu tuone kwamba mauti kama haya ambayo yanatufika kila wakati yakipita, ambayo yanaisha ndani ya Yesu Kristo, kila mmoja kupokea Yesu ambaye ndio mshindi wa mauti yote. Tunaomba Bwana utusaidie, tufariki mahali ambapo tulienda kinyume na mapenzi yako, tusamehe, lakini zaidi ya vyote tuunganishe kwa upendo wako Yesu, kwa faraja kuu kwa sababu ya msiba kama huu. Jina lako liinuliwe. Ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi kila mmoja aende kwa amani ya Bwana. Tubarikiwe wote kwa sababu tumeshirikiana vizuri. Whatever my lot, thou
It is well with my soul.
shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am his, and he is mine forever. Where streams of living water flow, my ransomed soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feedeth. Perverse and foolish oft I strayed, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. In death's dark vale I fear no ill, with thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. Thou spreadst a table in my sight, thine unction grace bestoweth, and oh, a transport of delight from thy pure chalice floweth. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing thy praise within thy house forever. Shall we gather at the river, where bright angel feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God? Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. With the saints at the river that flows by the throne of God, on the march, washing up its silver spray, we will walk and worship ever all the happy golden. We'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows. Soon we'll reach the shining river, soon our pilgrimage will cease, soon our happy hearts will
the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God, that flows by the throne of Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Says, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. Warura soro tu nande na soro tura irane. This is a sobering reminder Okona koko inyoligwa of our mortality. Ase ngencho yoko tamenya koito ase Kale na kale ase. Bible says, for dust you are. Kegera enoro tu. This reminds us of our origin. Eke oto inyolia ase tu arure. We were created by God from the dust of the ground. We are not God. We are fragile. We are temporal beings. Let none of us think that we are here to exist down here forever. At any time we can go away. At death we return to the earth.
Asogo kwego tokwera na aseriraba. This is a universal truth. Kena keke na kera singima. Regardless of your status, Terigosika aenga no monto bwe kiwango kieke. wealth or power, Gose ko bwata mali gose chinguru. Bible says, for I know you will bring me to death. Biblia tabanga nima ete no ningi kasa makweli. And to the house appointed for all the living. Na se nyomba ere yalika ni wase kiroyo mo ore moyo. That is in Job 30:23. Ine kitabu kia Ayubu 33:23. Today we have built a house here Lero twaga chile nyomba kaiga for our sister, ase yo minto, our isiko mother, minto, our mother. ase mamo minto. These are the consequences of sin. Aigana aralia aledetwe nekebekelia yakaletwe. The phrase comes from the judgment pronounced upon Adam. Kigana kyo okugambibwa kwabete kugwa no kurwa asa Adamu. Death was never part of God's original plan. Okunkwale asensemo elia Nyasaye atongerete ensi. It is an intruder Ogokwana egento gia kitegiga kya kusalia. brought about by sin. Egento geria letu no nekebe. Okokwe kwa letu nekebe gia kya kusalia umurobelio muyo Nyasaye. Let us reflect this. Igango tolengera ligoro ya manganayo. The funerals remind us that life is short and uncertain. Amakweli gago to nyolinga obogimo boro bwenge na ende mbomanyereri. Just as our choir was singing, Ne kwaye yagatelire obogimo buyo bwenge. ngobo Therefore, igo though Genesis 3 speaks of returning to the dust, nonya mochakana ista egokwana igoro yokwera na seriraba. the Bible does not leave us in the dust. Ebibyo tiko totiga abwa seriraba gusasoroto. God promised a redeemer. Nyasaye na liete eire igoro yomobolia. Genesis 3:15. Isato ase mochakana isato ikomenesano. He came and died Iga chita iga ina chita naenda akakua and defeated death. naenda akabwa makweli. He was lowered into a grave like this. Nabai aigeti go chinsa seriraba mna igatoroje. It was a grave of a rich man by the name of Joseph of Nawe Arimathea. alinge obo inabwe omonda monogoro ku Joseph of Arimathea. They put a huge stone on top of that tomb. Bakaleta lige na linenda bakabeka sobo inabolia. But early Sunday morning, Akine Jumapili maambia. they went to anoint his body, the ladies. Akagenda kumwaka mafuta basibati bali barastia mafuta ende kumwaka. But they were told, Akini bakatebigwa. why do you look for the living among the Inki dead? moko olio ole moyo ase bali bakule. One day, Lituke limo our sister will rise from this grave. maiso komento na boke kuruga. She will not be here forever. Ta kamera ga matukonsi. We will see her. Tomarole. We will embrace her. Ande ntomo tutamkumbatia. Children will see your mother. Abana barole nyina. It is not the end. Dalio mweli. Can you bring me that sand? Letera ngo marabayo. We are going to demonstrate Kogenda tole ko bakera lio. what God did. We were brought from the dust, Ikinya saya kolete otwaruta sidiraba. and from the dust we shall return. Anda sidiraba no to kwira na bo. Let me give me to the family. Kangwe familia. Then we will pray. Everyone should be able to make sure you do this, especially the close family members, the children, because this is the point of acceptance. When we return the dust to the ground, we acknowledge that we have buried our mother. We have buried our loved one and waiting for the resurrection morning. So that you don't keep on thinking that she's still around alive. When you throw
when you make sure you throw sand to somebody you loved so much. Brother, thank you very much. That's now accepting that your sister, your aunt is not there. You will not be having dreams. She has come visiting you. Everyone who was close. Kila moja. When we throw sand like this, it's not necessarily a tradition. It is accepted. We are accepting what God did. We are accepting the word of God. Who else is remaining? You can now keep the flowers for some time. We are going to give these young people the work who finished putting the work here to finish. Later on, we will be able to lay the flowers. Let us pray now. Who are remaining? Who is remaining? We want everybody to accept. We will wait. Thank you. Nani amebaki tena? Kama ulimpenda mama, do it. Those who refuse to throw and they loved her so much, you remain in denial. And that will really make you suffer for a long time. So accept. Thank you. Thank you. It even be psychological, but it's very good. Thank you. Nani amebaki? That's good. Ngasi nani mwana awasi mole. Wakiendelea kurekebisha hapa chini. Kuna wimbo wale waimbaji wetu. Mbona ilani ya mama sacred head now wounded, with grief and shame weighed down, now scornfully surrounded, with thorns thine only crown. Tazama, tumekuja hapa katika kaburi hili, nyumba ambayo imejengwa kwa ajili ya mpendwa ambaye ametuondokea, na tunaomba Baba ukawatulize nyoyo wa watu wake
ndugu yetu Moracha pamoja na watoto wake na familia yote inayoomboleza wapate faraja hata mwenzao anapowekwa katika nyumba hii iliyotengenezwa kwa ajili yake na kwa ajili ya muda mfupi tukingojea marejeo yako duniani. Asante kwa kusikia ombi letu, tumeomba kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Basi wanakwaya endelea wakienda. Which once was bright as morn, thy grief and bitter passion were all for sinners' gain. Mine was the transgression, but thine the deadly pain. What language shall I borrow to thank thee, dearest friend, for this thy dying sorrow, thy pity without end? Oh, make me thine forever, and should I fainting be, Lord, let me never, never outlive my love to thee. Lord, be my consolation, shield me when I must die. Remind me of thy passion when my last hour draws nigh. These eyes new faith receiving from thee shall never move. For all who die believing die safely in thy love. Come, ye disconsolate, where ye languish, come to the mercy seat, fervently kneel. Here bring your wounded hearts, here tell your anguish. Earth has no sorrow that heaven cannot heal. Joy of the desolate, light of the straying, hope of the penitent, faithless and pure. Here speaks the Comforter, tenderly saying, earth has no sorrow that heaven cannot cure. Here see the bread of life, see the waters flowing forth from the throne of God, pure from above. Come to the feast of love, come ever knowing, earth has no sorrow but heaven can remove. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot,
Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. He lives, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Lord, hasten the day when our faith shall be sight. The clouds we roll back as a scroll. The trumpet shall sound, and the Lord
Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. He lives, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Lord, hasten the day when our faith shall be sight. The clouds we roll back as a scroll. The trumpet shall sound, and the Lord
with my soul. It is well with my soul. He lives, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Lord, hasten the day when our faith shall be sight. The clouds we roll back as a scroll. The trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. 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 It is well with my soul.
where streams of living water flow. My ransomed soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feedeth. Perverse and foolish oft I strayed, but yet in love
itangani kubaira ne ngambi yamona bali mwakorire gasi iyo monene abasitini asenge jimwa yakore no moyo mororo no moyo mumwa ande ni go mwirwa mwakore gasi mutabikire totegera meeting yere ga unchiko yatora akora tumeko ende meeting ende akabe totegera ne kero munisha so na ire ne rimbi yamona achika igejbono rechingia naende bado ikonyaka bato konyora agosoma kurwa se kitabu kimuchakano isato ingo 19 nyuma hiyo mtu Samuel atarasoma abo naye konyaka bagotworki ya kwamba ekere bayibuli baita batangani banyaka ko bao kolinde Adam nawa mugamono bagasali nande Adam kanyaka bakora na mwanya bantu mu makarabiri na makwiri agaswa sense Igo asengencho Adam nawe akalebe monene agakwana na Adam ya kwamba asengencho atonge tukurwatse iraba abo igo na nyako bagakora imiremene aite keligari na kubwa mono ase iraba na nyako bagakora keko karekere boko anyeyo mindu na bono lisba kare to atikire ko moeniga oko noko rato kurta maraba airana ase maraba ni para mana o dana serira bano ko alwete na nduye na serira dono mitato meke bunde agara marko gonsabe goto mayanga aserira bano to alwete nada serira bano to raira mama oka kule sele pa bukia umuchakano sato nkachia iko na kianda Wendere bigari kurwase obosyo bwao umanya kanyora indagera oli weka irane ase iraba kiagera akono kwarwete naki ayeno rotwa naende irane asuro inara mangana amanena nyati kanyakabaga bate Adam kwamba asiraba na arwete na ina nyakabaga korena asiraba akiya kogera ukonyakabaga iraba Londa ganiro minto anya ko baga kuta amaraba yaresa ya kwamba asirira bano to alwete na ndento irane ndira go yo minto ko mo kidira buruta barta lidi mai go sab to sabe o mi llamo tongi go no ente na yo si biro rato ko no ndi llamo na seme je ke ultimo no mo ya taete ande mi llamo no asimenjo watu ikiri na watu letro warobo orwa kero yo mintuli Spanya reko nyaka baga kurara rwaso boiko ituko lyale romo nene ira neli mbyamo na singi njomo yigo yo nyareko nyaka ba ko anga ko emande na ndo nyaka ba ko era mbya abona ira to amubekira seriroba oikirani ire iko nyaka ba ko nanga unga manya bantu kurwa seriroba na seriroba nyaka baga kurara wasabira manene otokonya konye mitumura tamana bana baene ya mate yaye akobwa mono ekeretwa nareko batuko beka bisbase lira ogandira konya koba to okoro gusaba na kubwa mono baba baremeri na kubwa mono tuyene ya kwamba lituko iria ninse iria oranya ko bakwene na sense oya bachenu na bachore bao aboigo iyo minto munatena bana bae banya konya koba kumera nayo mabo mwanjwa lisi gatwanya konya koba to kubeka asogo akonya konya koba gutwara utulivu no bale mbuisa ine babe ko kwega na nako semeria kwamba one time watakutana pamoja na meomba haya machache kuamini ya kwamba umesikiza ombi letu na umetenda kusema ni itu akori ende wale yoko beka maoga shall find rest beyond the river. Near the cross before me, help me walk from day to day.
side.